Welcome to AG Radio. Welcome to AG Radio. Mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyób jàmm nuyób yërmande te ànda ak barke nuyo yi faxe ko AG Radio ak seeni mbokka Saliyu Njaay ñoomati mbégte gu mag dellu si waat di waxtaan ak yéen programme tey bi Sunday Citizen Empowerment Programme dañu tàmma di leen ko indil dimanche bu ne bési tey ji daldi tolloog bésub dimanche ñaari fan ci weerub August atum 2026 comme nin ko gën a xamee rek kàllaama angale tey la Sunday August 2nd 2026 sun gan gi tey du kenn kudut Lawyer Assan Martin mi ngeen xam ci jamono yi moom mooy di spokesperson of Coalition-2026 at the same time mu ngi nekk a member of CMC mooy Coalition Mediation Committee mu mel ni ci ñaari mahama la toogee jëmale ko ci waxtaan gi nga xam ne moo nekkay dem weer yi yépp ñu ngi seet naka la ñuy def pour indi political parties su nekk benn su ko defee ñu mun a tànn ki koy ji. dëgg la li nga wax ne UDP comme li nga foog nga dooree. parti la. parti bu fi yaaga recognize ko. GDC parti la. parti bu fi yaaga recognize ko. waaye ndeysaan pa ñun ba léegi suñ gom-gom ak liggéey bi ñoo def. parti bu nekk démba. fi nga toolu. ak tey fi nga toolu Gambian si xam nañ ko waaw moo tax ba léegi coalition bi am na yaakaar ne ak yakin ne lii des si Gambian si out of a 1,100,000 voters am na li fa coalition bi di mun a génnee incha allah coalition bi dina teg pexe ak stratégies yoo xam ne mun naa am ndam so moo tax ñu léegi ba léegi gëm nañ ne ñu fa nekka ak ñi nga xam ne li ñoo tegal Gambian si yakin bi ne Gambian si coalition bi mun naa génn in this coming election. Assane pour ñu confirm ak yow rek ñi nga xam ne ñoom ñooy GDC ñoom dafa mel ni yónnee nañ la li nga xam ne loolu moom mooy leetar di wane ne ñoom daal fi mu nekk nii bàyyi nañ li nga xam ne loolu moom mooy waxtaan pour opposition coalition bi ñëw together pour jonganteeg président Adama Barrow ndax leetar bi officially jot nga ko. well send nañu letter waaw ñu ngi war a waxtaane ak letter bi waaw GDC won nañu ne daal ñoom daal dañoo génn ci wax bi waaye comme li ma la wax la rek pa ndax li ngeen expectoon la ñun ba léegi UDP of course am na ñi nga xam ne expectoon nañ ko waaye GDC ñu ndax li ngeen expect la fa mel ni bu GDC bi daf leen laala waaw sant wuñ ko wax dëgg ne ay nit lañ pa gars yi dañ nekkoon ci waxtaan bi comme liñ wax la ñun nag mooy li ma dee wax rek suñu yakin ak suñu yaakaar ci coalition bi nga xam ne ñu ngi koo sampa ak coalition bi nga xam ne moom la Gambian si bugga Gambian voters si ba léegi li mal bugga nit ñi bàyyi xel rek man dinaa dee d'accord ñaaka d'accord ak président Adama Barrow si lu bëri waaye d'accord naa moom si benn wakkaadu mooy ne mun ngaa moom sa parti mun ngaa moom sa movement waaye nit ñi voters yi 1 million point something voters kenn mënul leen a moom in the sense ne rek sax mun nañoo wax ne fi mu nekk nii over 800,000 parti yi dem nii nañ compter lan la fi gaay amoon te yow xam nga élection mooy élection su dooree balaa moo demaat si beneen élection liy wàññeeku si yow koo xam ne 200,000 la amoon plus ak koo xam ne 100,000 la am loolu is like 300,000 waaw 300,000 génne ko si 1 million pa da nga am 700,000 to battle with. So you still believe the opposition bi am nañ a big chunk pour jël from 100% ne ñun ñu ngee ñëw teg si loo xam ne suñ ci àndee ñun yëpp comme li ma wax nii bañ pare bañ jeexal pa
Pa, we are putting up a project and this project would save Gambia te Gambians yi xam nañ ne nit ñi ak seen xel ak seen yaakaar ak seen gom dara ñun gomuñ politicien boo xam ne tey mu mel ni ëllëg mu mel na le déedéet te gaay loolu la gaay gis so ñun gaay gom nañ ne ñi nga xam ne dinañ si téye taaw ba léegi gom nañ ne Pa ñooñu xam nit ñi xam ne ñu déggu politicien yu déggu laa wax de ñi nga xam ne tamit naka la ñu ne mar taxulaa naan potit am na nit ki loo am ci politique Pa moo tax ñun ñu toog fii tey ak li ñoo dégg ne maama dafa waaj a cross capet dem si baro am ngeen waxtaan ak yooyu te fan yii tamit dégg nañ nga wax ne soo join political party dafa nekk political party bu nga xamante ne bu mag la waaye du nekk yu ndaw ñëpp seen xel yi dem ne maama dafa bëgg a join baro. well man passé naa fu may cross capet GDC passé na pour cross capet ñun weesu nañ foofu kii wax loolu moom moo xamul lu may wax rek waaye GDC passé nañ fu ñooy wax ne GDC dañ cross capet o Mama Kandeh dafa cross capet ndax GDC ak waa GDC liggéey nañ liggéey boo xam ne ni ci réew mi pour tey ñu cross capet naan dem nañ bokk ci beneen parti surtout bu NPP loolu fooguma ne loolu daf day am te mënuta am tamit loolu wax la rek da fooguma ne benn yoon boobu am na boo xam ne ne dinañ ko war a xaale fu GDC di jaar bay cross capet loolu amut. This is the launching of the campaign for the 2026 presidential elections. This is the first fundraising start, and now it's going to go until the end of December. Then in the State House, starting with the 6th of December. So we continue 5th of December rather. So signing campaign, we're going to raise funds. We're going to be ready. We're going to campaign all over the country. We'll do the fundraisings at different places because this campaign is going to be expensive. You will need money, to need the support of the party, to need mobilization of everybody. So we'll all mobilize and do what it takes to take Senator to State House in December 2026. Inshallah. Yang chairman yang kuba dabo wal mayor Rohim Malik Lowal ani kiyang lanim bisane wala yakumo mi fo jandoro ko yami fo wala ko inshallah 2026 victory is certain so kumo ni isaba manino mol makendege Isabo victory is certain wo the question is number 5th of December but the victory is certain Adam Barrow akwasa ye park. We're going to take them to State House this year. We're going to win and win big. And we're going to win our coalition and take them to State House. So 5th of December, the election will be over. And January 2027, UDP goes to State House and we run this country. And don't steal, don't lie, job wreck. Yeah. So that's what we're going to do. Bundung mbokk yi fi mu nekk du def lu dul ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli Lawyer Assan Martin. Assan ñu ngi lay nuyooti di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba ma sëkk géjoon nga fi nag ñu bari kolonel ma di laaj ana kañ la ñuy indi Lawyer Assan Martin ma ne leen dina ñëw bunduk fi mu nekk li ñun ñi doon xaar am nañ ko tey. fi mu nekk Lawyer Martin ma dal di la may rek nga dal di nuyuwante askan bi avant ñuy tàmbali waxtaan ji. jërëjëf Alaaji Salim Njaay nuyuwaat kër gi muy radio dégg la xam nañ fi géej soo gisee loolu tamit yow xam nga engagement bi ñu nekk la mooy the political season 1 but also Gambia de moom xam nga rek fi mu nekk ni lu bari jaxasoo dëkk bi si boppam boori gaay moo métti loolu mooy li nga xam ne daal mooy loolu dëgg dama ko dee feel sometimes yenn media houses yi dañoo reach out and you know we can come to them so that loolu moo cause yenn yu bari waaye wax dëgg ne du dara loolu la ñeneen ñi nag dinañ am pour mu ñaan ñu alaaji suma la waxee from now maa ngi la wax ne even ëllëg ñeneen ñi call nañ ma ñeneen ñi xam nga rajo yeeg yëpp but again duma ko gisee dara mooy luñ mun def waaye with AG radio foofu moom wax dëgg ne du tey man dama dee xool démba du dee du woon balaa AG radio amoon nañ askan Gambia radio you know lo Gambia yi you know maa yow nekkoon nañ ci campagne bu métti
this goes back to a decade and a half, almost 15 years ago. So tey nag mooy loolu rek saay boo ñu ooyee incha allah dinañ try pour waxtaana askan bi pare tamit di wax ne rek alaaji quickly ñun ñëwuñ di wax pour ak suñ sago man soo gisee ma ñëw wax tey comme niñ ma ooyee nii dëgg la bëgg naa leeral lu bari waaye suma waxtaan yëpp nag alaaji dama si dee seet yàlla lu ma wax fii nag yàlla mooy tax ma wax ko ak yàlla ma seede so géega naa fi tamit lu bari fan yi lu yéeme wax dëgg man dama wax leena dima wax nii yàlla ma seede yàlla may gis te bëgg naa correct yu bari loolu nag rafetut ci yenay waaye loolu dégg naa ni ci suma tur bare not only fii dégg naa ko si press conference yoo xam ne understand nga mara deytaali nañ def ndanka ci quickly rek mooy politics yëfi xel la yëfi xol alaaji ba pare na ñu nit ñi dégloo xel ñu bu ñu dégloo xol foofu laay amagum ñu dugga ci waxtaan bi jaay ndeysaan jërëjëf Assan bala ñoo tàmbali waxtaan ji rek saa yoo xamee ne maa ngi dee waxtaan ak yow rek dafa am lu bari lu dee ñëw si suma xel maa ngi fàttaliku jamono Yaya Jammeh nga xam ne all the time yow itam time boobu jamono Freedom Radio ndem si yàlla pandiri yàlla na ko yàlla xare aljanna saa bu nekk ñu ngi Freedom maa ngi def suma programme yi yow itam yaa ngi ñëw ñu ngi Gambia ni di sensitize nit ñi pour ñu xam li nga xam ne mooy li gën si Gambia te booba jamono liñ bëggoon rek mooy Yaya Jammeh dem ba taxoon ñu dal di form GCC Gambia Consultative Council ndeysaan su ma toogee tey di xalaat ñun ñu fa nekkoon man la woon yow Yusufa Jaw after Yusufa Jaw dem Faalaay tamit mu ngi fa woon after Faalaay dem ak Sawane tamit mu ngi fa woon Matthew Jallow mu ngi fa woon Matthew ndeysaan génn na àddina Tuku Jallow mu ngi fa woon Tuku tam génn na àddina ñancoo Saane tam mu ngi fa woon ndeysaan ñancoo tay xaw ma ndax mu ngi Gambia ndax delluwaat na Finland wala Sweden ba pare suñ kilifa gi di ndem si yàlla Dr. Sidat Diop ndeysaan yal na ko yàlla xare aljana Assan Gambia ñàkkaneen ay nit ñu am xam-xam ay nit ñu baax ñu soppa seeni réew te ñoom laajun woon Gambia dara sentuwun woon benn place te buggun benn place si nguur waaye ñoom leen bëggoon rek mooy Gambia bu jaar yoon kenn si Gambia Consultative Council boobu yow kenn nga woon so bi ñëwee nag ba 2016 Assan boo seetloo fi Gambia tollu tey 10 years after 2016 fi mu nekk ñu ngi 2026 Assan dafa mel ni boo ko seetloo li angale di wax ne history repeats itself xanaa ñun fa leen toll si jamono yi am déet dégg la Alaaji Sayu laal nga definitely suñ fàttale ko démba ak ñi nga xam ne ñun ñoo xam ne suñ naataango yi am na ñu fi nekk tey am na ñi nga xam ne yàlla jëlee na leen fi yal na leen suuf seedee amiin alaaji loolu moo ñu toppa ba léegi ndax mënoon nga dem toppatoo sa soxla dem ci leneen yow yaa ngi toog fi nga toog mënoon nga dem ci leneen waaye sa liggéey yëpp mu ngi focus ci Gambia tey lu bari politician yi maa ngi déglu sa programme bi previously gis naa latest politician yi ñu ngi ñëw déglu naa beneen programme boo xam ne tamit xam nga yëpp wax nañ ma ci but again loolu àdduna moo demee noonu waaye ñun mooy yow fi nga téye foofu rek nga mën a téye pour sa réew mooy rek di try di def li nga mun as a media house man itam li ma mun a def as an activist as a dimbale ci politique bi loolu moo ma toppa ba léegi bi nga ko waxee la ñun dañ si jàppane rek we have to be the bigger guy suñ toppoon suñ bànneex tey alaaji ñun gis nañ ñi nga xam ne dañoo tufli di ko maraat ak yooyu yëpp dégg nañ ko ci politique waaye ñun loolu kenn duñu si fekka waaye fi nga laajte alaaji yes is history repeating itself almost loolu moom mooy li am ñun dañ fi doon xeex lu bari si jamono mooy woon campagne bi niñ ko oyee struggle mais an notel geeg nguuri Yaya Jammeh bi jaar na fii jaar na fale waaye dégga dañ nekkoon ci notel booba time ñun yëpp kenn gisut ñu try ñun yëpp bokka di ko xeex waaw ñun nag ñooñ si farlu woon trop muy yow muy man ñeneen ñi tamit am nañu si farlu woon trop am na ñoo xam ne nag kenn déggu leen ci waaye ñun bañ ci pare demuloo woon fii di kurtu munoon ngaa ñëw wàcca Banjul di dugga office génn office baro jox leen ma lii wala man it ma ñëw xam nga dem si seen bunti office yi di dóor jox leen ma lii keneen waaye gis nañ fi ñeneen ñi nga xam ne def nañ li ñoo def ñun nag loolu taxu ñoo jóg
But our history itself, yes, politically, we are there again. Baro president wax dega ne man wax na ko ndol bu ko mo kong ñun duñu hate ken sa jëfin ci nguur lolu moy li nga xamne moy constant Gambian ci ñu wax ko moy ne rek president la way fim nekk ni nguur gi fim tollu Gambian su bari sonna nañ ci nguur gi doxut ni mu wara doxé failing of the institutions and failure of leadership moy li nga xamne ñu ko gis so su boba nak ñun dañ amaat pour xaraat suñu tanki tubé alaaji way bi yoon you very few moy ñun ñu fi nekk nga amaat ñeneen ñu nak waaye nag very few moy ñi nga xam ne ñu fi nekkoon démba ñooy mën a jóg dina nañ xat suñ tànki tubéy ndax yow soo xoolee tey ñu nekkoon si struggle bi 90% léegi nekkaatuñ fa wala ñeneen ñi jëlaat nañ a quiet life and disappear waaye ku mel ni man maa yow tey ñu ngi si kawam so history repeating itself but with a different political dynamics yes Alaaji Saliou ndeysaan jërëjëf Assane si jàngat boobu ni te baax na ñu dooree fii waxtaan gi Gambien yi dendee teel a fàtte soo fàttale ko amoon na time du mun a fàtte tamit Baba Haydara Hello Gambia xeexal na Gambia torop defoon na liggéey yu am solo liggéeyal na Gambia te Sénégalais la ma ne ko broda Essa si mu ngi fi léegi moom maa ko xëcca bu ñëw waaw Essa Bokar si tamit ñëw na ba pare soo fàttale ko taayu leen Assane sa dëgga métti woon naa ñun de suñ famille fële yaa ngi xeex Yaaya Jammeh suñ mbokk yi nekk Gambia seen xel dalun yaa ngi fàttale ko ñun ñëpp am nañ ay wàlla yoo xam ne ñenn ñi suñ mbokk yi sax dañu daan daw mu nekkoon lu métti lu daw yaram waaye bés ba Yaaya Jammeh demee ñëpp sol Gambia has decided man bés boobu laa door a xam ne bés boobu laa door a gis njëriñi li doon xeex bés boobu kontaan naa trop ba ñun ña solee di t-shirt binda Gambia has decided ma gis ñun ñi di jubilate ay ñun ñoo xam ne démba dañoo ragal a waxe yow sax ñoo xam ne dañ la daan daw sax waaye nag àddina moo demee noonu boo nekkee di xeex dëgga nekkul lu yomba te xeex nguur nekkul lu yomba nekk opposition nekkul lu yomba nit yaay war a dundal sa boppa li gën a yomba rek mooy nga dem di mbaraani di maral gaay seen daale pour bugga rek ñu jox la liggéey ñu bari moom leen dee def am na nañu ko def ba dugga si waaye man Assane Gambien ñi ma gën a respect mooy ñi nga xam ne laajun Gambia dara laajun benn nguur dara ñoom dañoo xeexal Gambia te yàlla dal di tax man ñooñu laa gën a respect am na ñoo xam ne nag ñu ngi woon si struggle bi ñoom dafa mel ni ñaari làmmiñ leen amee ñaari kanam gis nga ba Yaaya Jammeh demee am na ñoo xam ne tey ñun démba ñoom ñoo nekkoon si struggle bi waaye tey ñu ngi liggéeyal nguur goo xam ne di support ay policies yoo xam ne loola xel mënu ko nangu waaye nag ñit daf dee wécceeku te nit moom noo mun a mel rek yàgga daf dee feeñ comme ni ko olof waxee rek ñu ne comme léegi taat di ko nóba yàgga dina feeñ fi mu nekk Assane ñu dal di tëj bunta bi rek dal di ubbi bunti waxtaan gi ñu dal di ñëw si li nga xam ne mooy li xew Assane man uur na ma ne yow da nga bokka si mediation committee si nii pour bugga ñu suxali Gambia pour Gambia dem in the right direction li Gambia soxla si jamono yi mooy ñu am a flag bearer boo xam ne not only ne he's electable but he's winnable ñoom candidate boo xam ne dina mun a gagné Adama Barrow bu demee si élection si December man uur na ma ne yow loolu mooy sa éene digga la nag pour war a indi political party seb nekkul lu yomba gis-gis yi bokkun waaye nag bala may ñëw rek si li nga xam ne moom la ñuy wax si yow Assane ma bugga laa laaj rek Assane yow si ban committee nga bokka lan nga si CMC wala CTMC lan mooy the difference between CMC ak CTMC ak si ban mbootaay nga bokka ak lan mooy sa position si mbootaay yi waaw Alaaji dëgg la dañ tollu si political season te political season mooy traité politique fi nga waxoon noonu point boobu noonu tollu nañ foo xam ne ci Gambia bi pour dimbale suñu réew ñun ñi nga xam ne mostly from the opposition side ñenn ñi ñoo mun loolu pour seet naka la ñoo boole lu ñoo ooye oppositions coming together Alaaji képp koo xam ne yaa ngi dugg ci loolu du lu yomba am na ñi nga xam ne dooroon nañ ñaari at ñetti at ñeneenti at ñi ne dañ bugg a boole opposition yi pour génne fi nguur gi loolu mooy li nga xam ne moo indi lu ñoo ooyee lot of these platforms lu ñoo ooyee platforms for nakati trying to help bring oppositions together
waaw man nag end up pour defaral dimbale laa ko mën a def parce que kenn fayuñu si in fact ñun ñoo si nekk di si ñaaka suñu alal di try di ci def loolu moom loolu yàlla lim xam rek doy na moo tax ma ne man programme bi ma cee wax ngir yàlla ndax yàlla ak maa xool yàlla ak maa gis ñëw ma fii nag pour tuumal kenn ñëw ma tamit pour fabricater kenn loolu duma ko def waaye li yàlla dégal moom dinaa ci jaar loolu nag rusewu ma ci benn institution rusewu ma ci benn parti rusewu ma ci mag rusewu ma ci xalel dégga rek la mun a doon doomu adama loolu moo baax leeralal nit ñi xam ne politique taxut ne rek dama politique te yàlla nga maa gis lu ma wax ak lu ma def yàlla nga koo gis so moo tax foog ma wax dégga rek ak nu mu mën a demee dégga la si mbootaay bi nekk ni just because of time mooy ne rek dañ nekk ci coalition buñ sampa ñu ngi ko ooyee coalition 2026 mbootaay bi nag dafa am lu jóg mooy ne rek dafa am li nga xam ne dañ door an initiative bi muy ñu nga ooyee ADD ñoom ñoo def seen initiative ADD mooy parti bi nga xam ne ki ko jiite mooy Malick Camara waaw ok mooy Alliance for Democracy and Development pour ñu déglu mun a xam waaw ok jekkale waaw exactly so ñoom ñoo oote seen different kind of initiative for coalition nit ñi bari léegi xam nañ ko xam nga jaaroon naa fa fii si one time AG di ko waxtaanee te alaaji te xamoon nga loolu ne wallahi maa mun a atteste loolu AG radio fii foofu moo taxoon ba toog si door between this coalition initiative man li yàlla rek ay tax ma wax dama nekkoon Angleterre bi ma wax ak yow in January booba initiative si duñ daan waxante amoon nga initiative bi ñu daan ooyee EPEX amoon nga PAPC am nga also initiative bi nga mooy PAC ba am nga initiative bi waaye naka CSC mooy Coalition for System Change ñi yëpp time boobu duñ daan wax waaye barke AG radio bañ ma invité I made a very hard hitting interview on the AG radio wallahi boobu dañ ko jël bañ ko partagé si la ñëpp door I remember si nga am waa CSC ñëw foofu waa AG naka EPEX I remember si la first time ma dégga waa EPEX time boobu ñuy yëngatu as a group aw ma lady boobu naka Ceesay ma dégga tamit si la ñëpp door wax gi door parce que dama ne ñoom yëpp si li ñoo oote mooy nañ ñëw de form a coalition and so on ene bi yëpp benn la waaye alaaji mooy fi nga waxee rek fiñ toolu nii dafa am lu ñoo ooyee divergence in views divergence in positions ku nekk gis gi dafa bari political terrain bi dafa métti parti yi dañ bari yow loolu gis nga ko xam nga ko loolu nag soo alaaji Saliou waxee ne dafa war a toog pour indi parti yi wala man ma toog ne indi parti yoo xam nga ne liggéey boobu dafa yomba pour nga boole ay carton waaye yombul alaaji ngay boole ay gis-gis de loolu moom ku ko wax rek you are trying to play a very superhuman this thing because man su ma gisee ne dafa xonxa kii gisee ne dafa ñuul pour nga indi gis-gis boobu pour nga bokk gaay ne gis leen yëpp mu nekk lu ñuul la lu xonxa wala lu green dafa difficult trop but ci gàttal suma role was this ADD initiative ñoom ñoo ma invite biñ ma invité was to make sure you play a role part of the mediation committee so bi ma ñëw nag dafa baax nit ñi xam loolu man ñoom fekk naa ñu def ñaari meeting si ñetteeli meeting bi si laa door a dugg si parce que xamoon naa ne ñi fa nekkoon toog ñaari nit rek lañ fa nekkoloon ñoo xam ne understand nga duñ doon mën a antan pour def coalition te dégga ñaar ñooñu xamoon naa leen te seen experience tamit si building a coalition is a problem so moo tax ma ne ñii gaal la boo xam ne baax na nit dem foofu su xali ko bi ma gaay ooyee ñu invite ma that's why ma dem foofu noonu waaye dafa baax tamit ma leeral parce que nañu dugga ci loolu waaye gis naa ne ki fa ñoo dugga ki nga doon waxal muy Lamin ma am na fu mooyee te loolu dinaa ci leeral lii dëgg rek moo sax pour ñu leeral loolu parce que mu ngi ma tuddaat ma ci yenn loo xam ne gis naa tamit seen press conference UDP ñu ngi ma tuddaat ma dafa baax ma leeral loolu keroog bi ma ñëw pour dugga ADD bi ma invite ma ñëw foofu noonu keroog boobu la a UDP rep which is definitely I hope I know mooy Mr. Mourou Diba
kooku ñëw duga foofu noonu moo tax ma ne Mr Lamin Manneh bi ma wax ak yow waxul la dégga ci ne kooku UDP rep la ak lifin maa ngi ko dégga mu ngi wax ne UN guy you tell the people truth man dama dee bugga loo xam ne understand nga li xaw mooy xool bi every time ñetta nit lañ dee allow pour mu nekk si xool boobu noonu parti bu nekk wala movement bu nekk soo indee ñetta nga indi keroog nag bi maa ñëw UDP ñetti nit ñoo lañ indi woon ñetta yooyu mu nekk Lare Ceesay mu nekk Lamin Manneh et puis mu nekk Mr Modou Diba so ay bi ma ñëwee ñu gis ne dañ handicap si CMC bi loolu moo tax Mr Modou Diba as a UDP biñ ko xam ne waaye Modou Satu Diba moom nga min waaw okay waaw so gis nga nag waaw gis nga loolu nag waaye bi ñëwee loolu abut kasi la nekkutoon problème parce que ñun yëpp dañ ñëwoon pour ñu play a role to make sure ñu dimbale mediation team bi under a role called impartiality lii moo fa nekkoon lii rek la yow da nga ñëw pour mediate alaaji mediation ci olof mooy pour rataxal diggante yi lii moo taxoon ñun ñu nekk si suñu CMC bi so dinaa la wax tamit fan la ñëwee pour ñu def ma spokesperson yaa ngi gis waaye nag lii nag baax na nit ñi xam ko dëgg mooy dëgg rek xam nga li ma wax ni because lu bari ñeneen ñi xamuñ ko moo tax jarutoon ñun ñu dugga si lii alaaji wallahi dama ko dee wax waaye kii ñii niñ defee seen press conference bi UDP I was not totally happy not happy sir I was disappointed with Mr Lawyer Darboe ni ko gaay misleadé ba pare dañ expose his temperament loolu baaxut ci kilifa parce que lii ñëw si dinaa ko wax parce que jarutoon ñu wax ko lu bari moo fa xew soo demee nag di nga laajte lii lu bari waaye lu bari moo xew si room bi alaaji 2.5 months of negotiations is a long time every Saturday so lu bari moo fa xew nag du xew xëj ci benn programme waaye dinaa wax nit ñi ne dëgg bi mooy dëgg rek ñun ñaar nag ñoo yokkandeku si CMC bi muy coalition nag mediation team bi mu nekk man Prof Malo mu nekk Ibrahima Ba mooy secretary bi mu nekk Mr Modou Satu Diba ak man myself understand nga so ñun ñoo fa nekk nag di try pour dimbale gaay mediation mooy li ma wax ni da nga rataxal diggante bi te mediation tam dafa am de way ni ko dee defee so loolu nag mooy ak lan lañ fa def foog naa foofu la ñoo ñëwi compared to li Mr Lamin Manneh doon wax parce que mu ngi doon wax lu bari loo xam ne daf ma ci tudda te loolu moom laay wax ni man nag duma ko sosal de waaye dinaa ko wax dégg ne soo waxut lii am na lu bari gaay noba nañ ko Mr Darboe loolu bëgg naa Mr Darboe xam ko ba pare pour woon ko ne mu bàyyi xelam si façon yi doomu aadama bi ko dafa am lu gaay expose te loolu UDP war nañ see bàyyi xel bu baax nekku ne plateforme bi rek laa ko wax waaye adresse naa ko si different platforms waaye alaaji lii moo indi so si waxtaan bi nag dinañ dem moo wax la naka lan la doon wax ak tamit lan moo indi waxtaan yooyu noonu si gàttal waaw ma bëgg a xam rek Assane lan mooy li xew ndite CMC yow professeur Mballo Ibrahima Esba ak Modou Satu Diba yéen ñeneen yéen a fa nekk ok naa ngeen def ba form CMC ak si beginning bi ngeen ko formé ñaata political parties ñoo fa nekkoon well CMC ñoom daanaka suñu waxee parti yu uyu si coalition talks ñoom ñoo dee decide am na tamit fi nga laal sorry CTMC foofu dama ko faate CTMC boobu mooy bi nga mention noonu apart from the CMC CTMC boobu mooy body boo xam ne ñoom parti yi ñëw si coalition talk ak movement si ñëpp ñi ñëw ñoom ñooy tànn seen ku nekk di nga tànn benn nit mooy coalition task force bi ni parti yi ñoom ñoo ko sos ak movement yi uyu si wax bi mooy ku nekk da nga am sa benn nit understand nga ñooñu ñooy nekk si task force bi pour in case ñooñu ñooy ñëw di deal ak ñun CMC so da nga am CMC si kaw nga am CTMC mooy task force bi boobu mooy parti bu nekk wala movement bu nekk da nga fa am sa nit benn nit ñooñu ñooy taxa ak ñun then nag after the CTMC nga am lu ñoo ooyee di general body boobu mooy coalition bi ñi nga xam ne seen nit ñi seen parti seen leaders yi understand so it was 3 tiers okay so lii moo indi woon CTMC ok pour mu yombaat suñu déglukat yi Assane soo amee CTMC nga xam ne lim firndeel mooy Coalition Task Force Mediation Committee ok ñan ñoo nekk si CTMC ñan ñoo fa nekk
non doo mun a boobu ñu bari parti bu nekk am nga fa nit. ñan ñooy executive members yi non waaw seen member rek la parti bu nekk da nga fa am benn nit. yaa ngi gis CTMC bi task force bi ki ko jiite mooy ki Ñang naka ci Ibrahima Ñang of GDC moom moo jiite task force bi because moom mooy seen coordinator waaye li si nekk mooy parti bu nekk am nga fa benn nit. xam nga su ma buggee tudd gars yëpp ak mouvement si wala saa. waaw ok waaw. dafa lifin ñoom Pastef so comme ni nga ko waxee CMC moo nekk si kaw den nga wàcc nga dal di am CTMC den nga wàcc dal di am general body bi. waaw so noonu la fa general body bi ñan ñoo fa nekk. ñëpp. political parties yëpp su la neexee waaw political parties yi mun naa nekk leader mais ni su ñëw mit daal Saturday dimanche Saturday samedi su ñëw mit comme élec ñëpp a fa dee nekk ñi nga xam ne ñoo nekk si body bi so ñooñu nag political leader bi mun naa ñëw suy ñëw waaye da ngaa ñëw ñaari nit kenn sooy ñëw foofu you cannot go more than 3 reps. so ok meeting si ngeen doon am xam naa du ma mën a tudda political parties si nekk Gambie waaye xaaral ma tudda rek wala ñeneen wala juróomi political parties ñoo xam ne ñun ñi gën leen na ràññee si réew mi ma daldi ko doole UDP meeting si ngeen doon am ndax honorable Ousainou Darboe dina daan ñëw ndax Essa Mbye Fall dina daan ñëw ndax Talib Ahmed Bensouda dina daan ñëw ba pare ndax doy Halifa Sallah wala Souaibou Touré ndax ñoom dina daan ñëw. waaw comme apart from ñi nga tudda nii maybe parti yi ñu gën a ràññee ci Gambie ñu fay yaaga o ñeneen ñi nga xam ne sax ñu ees lañ waaye ràññee nañ leen well ñun balaa ñoo ñëw si meeting bi moo tax ma ne la man dama ñëw si taat meeting bi laa dugga si dégg naa nag gars yi waxoon nañ ne foog naa 2 meetings pour UDP Mr Darboe appiana ak xam naa ñaari waayam muy Lamin Manneh ak Lare Ceesay secondly ñoom Essa Fall waaw dama ko daan fekk Essa moom appiana lu bari su ñun over 4 times balaa moo tukki Mama Kandeh appiana fa I think once bi ma ko mën a ràññee understand nga mu dugga si spend na time Talib moom itam benn yoon mooy bés bi nga xam ne ñoom ñoo ko host bés boobu noonu nekk na ak ñun almost 3/4 of the day ñoom Halifa nag ñoom nag musuñoo bokka ci lii. ndax dina naan ebal ko leen fay toogal. non bindan nañ leen waaye as far as I know musuma dégg fu doy ñëwee bokka ci toxi. apart from doy ndax amaat na beneen parti boo xam ne binda ngeen leen waaye ñëwun te yónneewun. mostly almost daal parties yi yu bari ñoo doon participate su ma waxee Pape G Pape understand nga Pape G Pape parties yi nga xam ne yenay very new parties and also movements yi moom bari woon na daanaka daal amoon nañ luñ dem si about 8 registered parties yi nga xam ne ñoo doon participate déggoon nañ fa di non alliance after ñoom ñu génna NUP ñëw nañ as observers dama ka ñëw that parties minimum so lii maximum amoon nañ I think 11 parties yoo xam ne ñii ñëw nañ duga nañ Ibrahima Tabora Manneh ndax dina daan ñëw seen meeting si waaw moom tam daf daan ñëw ba mu yàgga understand xam nga nag kilifa mun ngaa ñëw as a party leader but you always have your 2 representatives that always have to be there. If not, so ñëw tamit sa 3 reps yi dañ lay ñëw. This has been more for every time. Yow da nga gis ne am na ñetta ñoo xam ne always dañ lay ñëw. Yeneen parti yi movements yi waaw daanaka daal su ma waxee comme ni ma la wax nii regular parties yi nga mit noonu mention yooyu noonu ñooñu dañ fa daan nekk including excluding doy waaye ñeneen ñi constantly their members has been coming going comme liñ dee wàlla rek léegi-léeg nga seen ñaari nit léegi-léeg nga seen ñetti nit understand nga yow Assane bi nga nekk xaleel you were a student of doy lan moo tax mënuloo convince Halifa mu ñëw wala su mënta ñëw sax mu yónnee non bu nga gis ni loolu nag si ñoom la alaaji man li ma la wax la rek fukk oote mu nekk mbiri Gambia waaw doy nag ñoom dañ am seen waxtu de pare dañ am ñoom itam seen xelaat lu ñoo ooyee Team Gambia Initiative so not ne mënuñ leen a convince but di xew mooy alaaji xam nga rek
lii du yëfi benn nit yëfi réew la dafa métti nag kooko waxut nag du ko dégga moo tax man bi ma déggee ñuy wax suma tournée mel ni man benn nit Alaaji Saliou ban doole laa am pour di daaxee loolu laa mënuta understand waaye li nañ ci dugga ci waxtaan bi daal xam nga xëy na yàlla mun na laa taxawloo nga nekk kilifa boo xam ne yaa ngi dimbale pour indi ñëpp waaye ñeneen ñi dañ la misconstrue based on what has happened. Siwdu Jammeh borom loolu dinañ fa ñëw su kanamee tuuti fi mu nekk Hassan wax nga mbiri CTMC Coalition Task Force Mediation Committee wax nga mbiri CMC Coalition Mediation Committee wax nga mbiri General Body bi fi mu nekk ñu ñëw si Coalition 2026 ndite tur yi den bari ñu ngi dégg CTMC ñu ngi dégg CMC ñu ngi dégg Coalition 2026 lan moo tax mënu leen woon a simplify rek benn name under that name ñu doxal yépp mu mun a simple la ñun ñi waaye recently leen door di dégg Coalition 2026 ak lan nga ñu mun a wax si Coalition 2026. Well, I think foofu yëpp ko léegi biñ ko yee tour nga before bi guys started comme li ma la wax rek dañ ko joxoon noonu ñoom dañ joxoon rek ne coalition talks waaye li fa nekk mooy 3 tiers yi ma la wax ni CMC then ñoo follow by CTMC then ñoo follow by the general body comme ni ma ko waxee previously loolu moo fa nekkoon waaye officially joxuñ ko tour te maa ngi dégg kii Lamin Manneh mu ngi wax loolu ñun ñoo press some of us ñu ne let's come with a name so léegi name bi ñu throw ko out so xam nga ñii ku nekk wax ki nekk wax ñu ne léegi nañ end up with a official name ñu koolee ko Coalition 2026 waaye ci biiram mooy yi nga wax ni body yi nii de ku nekk da nga am rôle mooy CMC bi ak CTMC bi mooy task force bi so task force bi ñoom ñoo dee draw agenda bi ñoom ñooy make sure understand nga logistics are in place ñoom ñooy make sure ñoom ñooy di link between CMC bi ak general body bi so boobu noonu moom la doon wax ne Mr. Ibrahima Nyang moo nekkoon di coordinator so it's just that CMC in between you have CTMC and then the general body bi nag moo dee decide everything about the coalition not man passing bi ni man keena te gis naa loolu mistake boobu gaayam ko def again with the UDP as if man maa xëy rek di daxaan nit yi si xool bi I am not Alaaji Saliou pour wala dégga man musuma fa vote te awma authority pour vote musuma fa agree pour ne dama agree a motion musuma adopt a no motion ñoom ñooy def yépp general body bi ñoo dee def lépp so lan la ma si nit di tuumale as if this thing waaye rôle bi ma ci play te digga naa contrary to Mr. Lamin Manneh lim wax you know as if man dama am benn authority fi ma problème bi mooy gis nga Alaaji Saliou ñoom ñoo dee ñëw as parties and as general bodies ñun li ma wax la rek ñun we are mediators pour quickly explain la as a mediator yow sa lifin mooy nga toog nga observe fu ñu la waxee ne demal nga mediate between X and Y nga dem foofu noonu X and Y ñun liñ doon dimbalee gaay mooy Alaaji Saliou suñu rôle as a mediator CMC mooy gaay am lu ñoo ooyee consensus is an approach mooy ne ñu waxtaan seen diggante Alaaji Saliou they all come with different positions meaning that ñii dañ bugg a nekk flag bearer ñii ne dañ bugg a nekk lii ñii ne dañ bugg a understand nga seen parti bi lii la nangu ñële ne seen parti lii la nangu ku nekk am nga position boo ñëwee ci toxi ñeneen ñi nag ñëw nañ pour am compromise ñeneen ñi ñëw nag so li nga xam ne léegi yow lan nga ci mën a def we know fu mu dooree ak ñi ko indi loolu yëpp sóoraale nañ ko ci yaa ngi gis so léegi pour nga xool de naka nga ñi mën a liggéeyee si naka nga mën a dimbalee ñi ñu am waxtaan ba am d'accord te waxtaan bi ak d'accord bi tam dafa involve liggéey ñu ngi liggéey kayiti di liggéey lu ñoo ooyee you know policy framework si coalition framework coalition agenda nakati coalition manifesto the code of conduct the eligibility criteria yu yëpp dañoo am pour liggéey ko waaye si lan la dañoo dimbale gaay ñun suñ liggéey mooy ñu dimbale leen gaay d'accord why there were too many controversial things also mooy ne one ban façon coalition lañ buga the type of coalition and number two what was the mooy type of coalition whether party led or candidate led number two also naka la gaay di make decisions which is what they call the formula
to make decisions. So this was based on a matrix. Many dañoo seet ndax parti B moo ëpp parti B ak parti bu ëpp parti B ban doole la mun a am lii yëpp ñu ngi ko toog pour seega ko. But number 3 fi nga xam ne Lamin Manneh mu ngi réeral nit ñi dinaa ko wax man yàlla rek ay tax ma wax de du ma ko sosal Lamin Manneh mu ngi réeral nit te kilifa doo def loolu. soo demee si naka laa réeralee ñun ñi Assane dañu mën a jox ay firnde. waaw mu ngi wax ne man bi ma approché ak waa UDP te loolu laa bëggal nit ñi ma leeral ko ñun si suñ liggéey à CMC man Mamadou Diba dañ doon li ñoo ooyee is part of lu ñoo ooyee mediation daf dee am lu ñoo ooyee bilateral engagements nekkul ne rek samedi biñ dee tasee ñun yëpp as a general body even on the other day mun nañ laa like Alaaji Saliou ak partim wala diw ak partim wala diw ak representation ñu nit because li xew mooy dañ ñëw pour rataxal pour make sure ñu am sa position Alaaji you come to the talks yi soo gisee nga ñëw fa da nga ñëw pour negotiate give and take pour ñu am outcome. Wow, so pour nit ñi understand part of our work we have different approach to deal with a situation. Mooy first of all dañoo am lu ñoo ooyee approach 1 which is always we work on lu ñoo ooyee consensus. Mooy ñu waxtaan to have a compromise. Suñ waxtaanee compromise loolu moom d'accord la den deena li ñoo avoid mooy su fekkee ne waxtaan am na seen diggante te mënu leen a compromise. Alaaji Saliou si lañ dee xalaat ne diw de mu ngi position bi diw mu ngi position bi diw mu ngi position bi then let's look for a vote. Yaa ngi gis so lii mooy li nga xam ne pour nit ñi understand ko so ñun si suñ liggéey is part of our job pour ñu am lu ñoo ooyee bilateral engagement tey su fekkee ne gis nañ ne Alaaji Saliou mu ngi téye position bii nii ndax duñ ko mun a naxante ba ala keneen waaw ba bu maa gis Alaaji Saliou sax parti A mu ngi téye position bii ndax parti B mu ngi play parti C parti D ñoom yëpp mu ngi téye so suñ gisee ne A and D mun nañoo waxtaan pour d'accord si dara mun nañoo oo parti A représentative si ak parti B sañu oo leader bi loolu yëpp def nañ ko foofu so pour gàttal pour wax la rek loolu moo ñu dugaloon lu ñoo ooyee bilateral engagements ñu oo UDP seen rep si because UDP ñoom dañ fa ñëwoon like the Gestapo type negotiations dafa I was shocked soo ñëwee si negotiation lan nga jublu di nga mën a yaatal foofu lan nga jublu si loolu yow dañ la ñëw rek yow ñaari yëf rek nga ñëw pour si negotiation li si des yëpp no go area ñaari yëf yooyu mooy lan man dama bëgg a ñëw pour party led de ak am flag bearer but then why are you in a negotiation boo xam ne it takes you two months and a half or it going to 3 months. So den wax clearly ne ñoom loolu moo leen fa indi pour ñu jiite coalition bi ba pare tamit ñu tànn a flag bearer si UDP njiit boo xam ne si UDP la jógee pour mu jiite coalition bi ñoom den ko wax clearly ne loolu moo leen fa indi 100% no 100% loolu moo fa nekk ñoom dañ ko teel a wax sax loolu noonu moo tax ma ne soo ñëwee si lu ñoo ooyee negotiations kan la UDP ebaloon ku doon wax loolu non su ñoom ñiñ ebal mooy dama la bugg a wax rek man ñiñ dilal mooy Lare Ceesay ak Lamin Manneh understand nga so ñun si lañ door suñ lu ñoo ooyee bilateral engagements just pour make it short lu gaaw biñ leen ooyee man Mamadou Diba ñun ñoo leen ñu toog ñu discuss ak ñoom ne leen léegi foog nga Alaaji soo ñëwee pour negotiate foog nga waxtaan na nit negotiation in life this is what I want UDP negotiate aussi ñu understand it's a give and take yow da nga ñëw foofu noonu yow da nga ñëw pour négocier waaye yow ñëwuloo pour nekk si talks waaye yow kenn du la laaj just because ñun laaj nañ leen man particularly maa leen laaj I've seen a lot of people Baba Kande has a position Essa Fall has a position ñoom Talib ak ñeneen Steve ñi yëpp dañ am positions waaye léegi UDP is the bigger person ñun dama recognize loolu in fact maa ngi soo ne ñoom Talib ak ñoom Mama Kande ñoom Essa Fall ne am position yaa ngi miin den am position si biir coalition. No, ñoom itam position as to they want to be flag bearer. Okay, ñoom itam am nañ position. Okay. Waaw dañ bëgg a nekk flag bearer at the same time tamit am nañ position what type of coalition they want. Type of coalition is either nga am 2 qualities waxoon party led coalition or lu ñoo ooyee what candidate led coalition. Okay, mu mel ni UDP seen approach mooy ñoom ligaay bëgg a mooy a party led coalition. Is that right? Wow. From the word go. Okay. Why dama bëgg a first deal with the negotiation because key dafa ma mention si negotiation bi nga xam ne balaa maa ñëw si party led bi
ñu bàyyi ndeku understand nga because ñoom xam nañ ne dinaa la wax li nekk ci foofu yëpp su la neexee tamit nga ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi si CMC bi wala ñu nekk si coalition bi saa boo leen amee si sa plateforme bi dinañ la wax li xew waaye man damaa wax ngir yàlla rek tax looloo laa wax ma ne ñëwuma pour li waaye dégg naa Lamin Manneh mu ngi yuuxu Assan Martin lii du blame game yow soo demee ba bokkaatuloo si dara rek pour toj kaas yi dañ leen foofu laa bëgg a leeral bi ñoo waxtaan Alaaji Saliou wallahi wa billahi dama laa wax ni du ma dee waat yenn programme just ñuy waxtaan nii Mama Kandeh is a factor ñoom Essa Faal you have to have a discussion waaye the fact ne rek ñu ngi wax de the factor of Mr. Darboe Alaaji Saliou ñii dañ mel ni ay lifin Gestapo la xaw ma di ne ma ne ma ne leen ñun dañoo waxtaan rek lii is a side this thing Mr. Diba ngi toog wax dëgg yàlla de dañoo waxtaan lii sa warutoon na egg si media bi gars yi di wax it's very living unprofessional definitely and gentleman loo xam ne dañ ko discuss de foofu noonu ñun ñoo ko toog ñu nañ want pour xam what is the UDP position but if you are chatting if you should not discuss about what is the UDP are you not supposed to ask is this Mama Kandeh not a factor or is Darboe not a factor why the fact ne rek nga ne Darboe factor ñoom dañ foog ne lu tax ñu war a wax Darboe factor Alaaji Saliou I sense a spirit of law xam ne ma ne ñi how comes you are in a negotiation and you don't even want to discuss the name Darboe I was shocked lan moo tax bëggoon ñu discuss the name Darboe wala lan moo tax bëggoon ñu mention wala ñu tudda loolu ñoom ñoo ko xam because loolu daal des na si ñoom so si laa leen ne ñun dañoo waxtaan rek I have to cool the tension ma ne leen dañoo waxtaan Darboe dinañ xam ndax candidate coom ndax dina si compromise o du si compromise Alaaji Saliou foog ma laajte nit doomu aadama lañ yow yaa ngi ñëw nga ne da nga ñëw into talks into negotiation léegi kenn du war a laajte ndax diw dafa compromise or du compromise léegi soo ñu wax ne won ñu ne kii mu ne du compromise at all cost lii rek lañ bëggoon a xam su fekkee ne tamit bañ dem ba nga xam ne si waxtaan bi ñu ngi suggest sax ñu ne xëy na tamit ñu let's flip the coin apart from Darboe ndax sax Darboe sax mënut a nekk one time living 1 year yooyu yëpp discuss nañ ñu ut nit koo xam ne dafa ñëw because ñu ngi sóoraale ne ñale seen position mooy they won't want xam nga leadership of xam nga xëy na ñoom itam dañ am seen own position bëgguñ ko bàyyi so this is it so si discussion bi ñu discuss ne even sax somebody can come can we have an outsider to solve the leadership issue because loolu moo leen fa indi nothing else leadership ak what type of coalition ñoom fi ñu téye woon mooy luñ bëgg a mooy parti leen te luñ bëgg a mooy Darboe mu jiite waaye léegi nañ starté waxtaan bi rek ci waxtaan so biñ leen sound la rek loolu tamit del nga ko def ko affaire léegi ñun biñ paree ñoom bi lañ wax ne biñ waxee ni Darboe oka yooyu ndax ñu flip ko ndax dinañ mën a def sax am coalition boo xam ne 3 years ci waxtaan lii bilatéral la de lii dañ nekkutoon fenn si meeting bi dañ ko toog waxtaanee ko so biñ soundee gaay ñu gis ne léegi ñoom Darboe rek lañ buga léegi imagine de ñoom ñu dem Alaaji Saliou I have to go again man maa Mr. Diba ñu cry pour xam what is Mama Kandeh's position gis nga lii yëpp ci bilateral engagements la secret yi munuñ ko no gars because ni ñoo tojee kaas yi nii ok waaye xam nga sa negotiations suy am parti bu nekk dina ñëw a xalaati boppam a buga boppam waaye yëpp su waxtaan laa nekk ndax ok ñoom dañ ñëw wane lin buga Lare Ceesay Dr. Lamin Manneh ñëw neen si meeting bi soo gisee ñu ñëw obviously lin si sentu mooy pour buga coalition dal di am soo gisee Talib ñëw Essa Faal ñëw Mama Kandeh ñëwoon fa am naa yaakaar ne dañ bëggoon ñu am coalition boo xam ne kenn ko jiite waaw ban façon coalition mooy di isu ok ndax ñoom dañ ñëw wax seen buga ndax laaj nga Essa Faal ak Talib a Mama Kandeh ndax d'accord neen si li UDP di propose ndax laaj te ngeen loolu waaw foofu laa bëgg a ñëwee nag ok go ahead maa ngi ñëw waaw moom laa bëgg a wax ni xam nga next xam nga ñun luñ doon karta mooy ne rek dëgga dañoo dooree si ponkali goes back to the statistics xam nga li ma wax ni which is statistics yi UDP has the statistics in terms of 2021 so ñu ñëw next si Mama Kandeh so amoon ñu dañ doon ko moon ne Mama Kandeh ak UDP suñ mu nee d'accord dina am lu bari lu moo wàññi si suñ liggéey lii mooy woon wax bi yaa ngi gis so moo tax ñu dooree engagement bi noonu so biñ dooree foofu moom laa la wax ni ñu engage kay UDP si sekare ñu wax leen ñu si waxtaan nii ne nañ seet
su dee Dabo dina mun a bàyyi wala dafa def nii o xam nga mooy liñ doon wax nii wala ndax dafa ut nit xam nga loolu yëpp pour ñu seet where could UDP compromise because foog ñu sound leen but indi si interim bi foofu lañ doon waxee ne man si laa ne xëy na ku mel ni kii sax su fekkee ne dafa def 1 year or so loolu la Lamin Manneh di wax ne mu ne man well it is a negotiation. Assane leeralal foofu suñu déglukat yi yaa ngi wax ne su fekkee ne dafa def 1 year di nga mun a leeral foofu lan nga jublu da nga jublu ne. waaw dañ ne suñu amee leader bi nga xam ne mun naa def 1 year even from the UDP just pour mu pave the way so that ñu am election boo xam ne sax ku mel ni Mr Dabo understand nga dina ñëw full fledged because li xew mooy ñale seen position we assume ne understand nga xëy na ñoom am nga ñeneen ñi amoon nañ problème ak Dabo let's face it for whatever reason so loolu yëpp da nga ko sóoraale doomu aadama lañ but again loolu yëpp amul solo it was a discussion to weigh the options yaa ngi gis we were weighing the options and it's natural for us to do that are you ready to give are you ready to take it's negotiations once we are discussing di laa bugga nit ñi xam I can mention Alhaji Salou position bi nga ñëwee ka mun ngaa bàyyi lii ndax di nga nangoo lii o so suñ defee lii moo indi discussion it's natural so loolu is not a this thing waaye ñoom ñoo ko jël def ko something but ma ñëw si bifin bi biñ paree daal dañ doon lamba seen position soo lambu doo xam so ñu lamba ñu gis ne ñoom daal they are solidly say that Dabo then ñun ñu si lañ move to dem si Mama Kandeh so si laa call Mama Kandeh wax dëgg ne ñuy waxtaan ak moom itam nekku fi woon ñuy ngoo sound boobu sax am nañ ko direct waaye ñii nangu ñoo jox sax nomba Mr Dabo so ñu ngi ko fa pana loolu yëpp man ñun ñu ngi ko gis waaye xam nga ñun loolu du ñu suñ lifin ñun luñ bëggoon a xam ndax van fa seen position toolu ñun man lu bari lañ waaye soo ne Assane nanguwul leen a jox nomba honorable Ousainou Dabo waaye Dabo nombaam pour am ko yomba na di alaaji yomba naa am waaye soo ne nit ki sax ñun time and time again I have been suggesting, can we go and meet Dabo? Do you know we met Mama Kandeh on 2 occasions? Fan keram ngeen ko meeting na si meeting bi ndax dafa ñëw si meeting bi. Non, moom itam private rek dañ ko dee meet ni bilateral understand nga pour sound mind am xam nga dañ bëggoon a narrow down soo mu nee narrow down moom laa la wax 2 big parties loolu dafa yombal sa mbir because ñaar ñu nganday su fekkoon ne time boobu ñoo meet ñu mun a d'accord ci dara dafa yomba affaire flag bearer bi lañ doon lambaatu. So mu mel ni daal coalition 2026 seen meeting ak UDP mënu leen a d'accord daal UDP ñoom den ñëw ak seen agenda maanaam ñoom den bugga daal ñëpp dal di bootu seen gannaaw ba pare den bugga Dabo dal di jiite coalition bi ñoom loolu leen fay indi ok loolu mooy position yi ñoom mu mel ni ñoom seen position mooy parti let ok Mama Kandeh lan mooy position am moom lan mooy woon taxawaayam Mama Kandeh moom itam waaw foofu laa doon bugga ñëw si mooy ne bi ñoo lamba Mama Kandeh ñu kool ko so ñu wiiri war a wax ko ne ñun de ñu ngi si waxtaan bi de te léegi yëfi parti lee dafa fekk sax lii indi woon wax bi yëpp yëfi parti lee bi ak ñoo ko indi si xool bi ne balaa ñoo mën a def coalition foog ñu wax ban façon coalition la ñoo dem so léegi ñu gis ne ñaari yëf moo am affaire yi flag bearer ak affaire yi type of coalition so loolu moo indi engagement bii nii so si lañ dem si Mama Kandeh moom itam ñu ne ko ñun de ñu ngi waxtaan nii ak nii te gis nañ ne yow ñaari parti yi yow yaa UDP am na ni ngeen a mun a àndee lakalu loolu dina wàññi si suñ liggéey lu bari parce que am na niñ doon demee pour waxtaan ak ñeneen ñi tamit si waxtaan because exhausting these are bilaterals though it's not secret so moom laa nit ñi bugg a for this thing these are what they call bilaterals it happens in all negotiations yow soo doon wax diggante jëkkër ak jabar sax wala ñaar ñu xuloo wala ñaar ñu am issue even as a lawyer as a mediator mun ngaa jël kenn nga jëkk a deal ak moom nga ñëwaat deal ak keneen gis ngeen ko fii ay America ak Iran ak yii nii foog nga am third party negotiator dafa dem di wax na ñi su ki ñuy waxee ak fële den nga dem wax ak ñële den su ko defee nga mun a peace this was our work it was not easy we were trying to piece together léegi si gàttal rek bi ñoo wax ak Mama Kandeh si lañ ko wax ak moom ne ko léegi position yi ñii nii ak nii ak nii ndax yow léegi doo mun a xool moom itam understand nga ndax xëy na nga mun a nekk ay number 2 or UDP nekk number 1 wala xam nga yow su mu nee bàyyi lii because it's a give and take so si laa ko call ñu waxtaan ak moom waaye moom itam waxuñu lu clear because definitely position it was his position moom itam mënutoon a compromise on the candidate flag bearer so yaa ngi gis bugga naa nekk flag bearer so against Mr. Dabo also who wants to be a flag bearer so mu mel ni Mama Kandeh position am mooy candidate led model not party led model is that right waaw candidate led model so yaa ngi gis
waaye balaa loolu ci waxtaan ñun ñu ngi try sax pour dóor boppa bi. sone ñun Assane sone ñun bala ngaa jeexale rek sone ñun ñan nga miin yaa ngi miin coalition 2026 maa ngi miinoon boobu noonu mooy CMC bi man maa Mr Diba ñun ñoo jël tànka yooyu noonu because ñun ñaar ñooy mag si biir CMC bi. ñoo fa nekk kilifa. ok mu mel ni yow yaa Modou Satou Diba yéen a daan toog di waxtaane UDP ak yeneen partis yi. partis yi waaw Ibrahima S Ba ak professeur Mballo daf si daan bokk ndax yéen ñaar rek yow yaa Modou Satou Diba yéen rek yéen a daan waxtaan ndax professeur Mballo ak Ibrahima S Ba daf si daan bokk. waaw réel yi ñoom ñu bokka because ñun ñaar dañ gisoon ne ñun ñaar ñooy ñaari mag ak xam nga suñu xam-xam. waaye Assane yëfi réew amul mag amul xale de bi ko fooguloo ne yéen ñaar loolu woos nomba bi woos solitul fooguloo ne waroon ngeen see boole moo people bu dee saree sax ngeen boole si external forces ñoo xam ne dinañ gën a strengthen negotiations like for example boo leen demoon invite exemple lay joxe de invite xëy na benn foreign politician wala sax ngeen contact yenn présidents yoo xam ne ñu ngi si gox gi West Africa suñ munta ñëw sax ñoom ñu yónnee délégation boo xam ne dinañ ñëw bokka pour dimbale leen rek su ko defee one guy how serious this mediation should go in the spirit of Pan-Africanism and in the spirit of rescuing Gambia. Laata kontaagu leen Sénégal wala Ghana John Mahama yónnee leen délégation wala Jomaay yónnee leen délégation boo xam ne nañ si bokka pour rek affaire yi gën a dëgër ndax xalaat ngeen loolu. loolu dëgg la musuñoo xalaat nag for an outsider as much as international loolu moom xelaatuñ ko parce que ñun luñ doon xelaat mooy dañ daan xelaat ndax duñ am magi maybe from the lifin waaye laata part bi ñëwoon nañ ci loolu suñoo lifin ñuy engage ñeneen ñi nga xam ne understand nga mag lañ jigéen waas ñoom Fatoumata Tambajang lately ak ñoom ñeneen ñi nga xam ne understand nga party leaders lañ léegi dañ leen dee pour gars yi jàppale ñu waaye li ma la bëgg a wax mooy nekkul affaire yi meg kontaan naa ne mention nga Fatoumata Jallow Tambajang sun anti ndax mus ngeen a invite Marisok ni te dégguma nga tudda Marisok te boole si jigéen ñi tamit baax na because it should be all inclusive laata amul leen fa jigéen balaa nga nekk an outsider da nga war a bokk already committed to the talks ñii ñoom ñooy talk bi xam nga duñ mën a jël koo xam ne non gis nga ñoom Marisok ñoom beneen plateforme la so plateforme bi is different this is a coalition talks. ok mu mel ni Marisok ñoom bokkuñ si CMC. bokkuñ woon si coalition talks bi waaw because am na parti yoo xam ne bokkuñ movement yoo xam ne bokkuñ. waaye the four major parties in the Gambia bokkoon nen daan ñëw si seen. waaw almost majority of them 4 major parties plus mooy li ma la wax ni an extra 4 yoo xam ne they were all recognized so li ma bëgg a daanele mooy rek am na fi nga wax ñun xel demut ci international bi te foog naa loolu xëy na su fekkoon ne xel egga na foofu noonu ñeneen ñi wala ñu déglu woon ko ci general body bi xëy na loolu la xëy na tamit loolu nag di nga involve logistique ak cost yaa ngi gis waaye eego wuñ woon foofu noonu because si liñ doon dox dañ doon lamba rek yaa ngi gis but again li nga wax la su doon ne xëy na dañ dellu woon down to the wire ñun ba léegi ñu ngi si affaire yi flag bearer bi tey comme tey paralifin coalition talks bi fi mu nekk xëy na amaat na suñ demoon ba càng noonu mun nañoo olo because ñun dañ jàppale saa buñ cangee rek mun nañoo dem si general body bi guy decide however let me just come here we engage Mama Kandeh to sound his position moom itam dañ ko ne ndax doo mun a bàyyi xëy na ku mel ni Lawyer Darboe jiite benn 5 years Alhaji Saleh we were doing it but in whose interest is UDP yaa ngi gis man maa dem sax to the point boo xam ne maa ngi la son screen photoshop soo bàyyee xel read ko nga seet dañ dem di suggest a lot of things pour make sure allow the candidature of Lawyer Darboe against Mama Kandeh pour ndax Mama Kandeh dina ko accept also I have to even follow it up with an audio you see pour ba xam ne ñi xam ne ñun dañ taxawuñu woon di ne dañoo xeex parti because these people they are giving an image a picture ne well ñun dañ nekk anti UDP no once we were playing a role our role was to mediate and in parcel so ne we are now showing so fu ma mu ne dem ba ñaan Mama Kandeh di ko def sa si audio boobu mënuma ko steer di ko won ne even if he was to lead allow Lawyer Darboe to lead for 5 years understand nga loolu yëpp dañ ko def out of our job as a mediator not ne loolu mooy suñ position but if
think a compromise so that xëy na moom su nangu loolu dafa yomba dañoo egga si ñeneen ñi rek ne nangu yaa ngi fa waaw jàkkale waaw abaat na sax ñooñu duñ nangu because ñun gisoon nañ parti bu mel ni for instance APP Sobeya gisoon nañ UMC gisoon nañ movement yi nga xam ne you know what I mean they were imagine ñeneen ñi nga xam ne parti yu mel ni Patterson ñooñu ñeneen ñi ñëpp ku nekk am na sa position waaye dañ dooroon liggéey boo xam ne suñ ko defee woon noonu daf doon yomba so yaa ngi gis ñun xam nañ ne yeneen parti si sax duñ ko nangu waaye foog nga lambatu this is negotiations give and take and the policy is approach is consensus waxtaan nag foog nga laajte su eboo nga nekk party leader foog ñu tudda sa tour nga ne la yow factor nga in the equation but is that a problem but these people they were like you don't this thing ma ne léegi Mama Kandeh man biñu waxtaane ak moom quickly mooy ma seen ko audio sax di ko appeal pour rek ñu seet naka la ñoo solve situation bii nii by allowing maybe you know number 1 slot and number 2 slot so read a screenshot boobu noonu dañ ne duma la mën a share audio bi for confidentiality waaye screenshot bi will tell you what is there yaa ngi gis so after that ñu gis ne léegi fii dara yëngatuwu fi so ñu ne xaaral already ñun dégg xam nañ ne li nekk ci room bi yëpp mooy affaire yi party led candidate led ñeneen leaders yi on nañ leen on the sites ñu wax ak ñoom waaye gis nañ ne ñoom yëpp dañ jàppa am na ñoo xam ne léegi-léeg da ngaa toog ak ñoom Mr Fall léegi-léeg nañ leen ñu sendal lii duñ ko defee nii understand nga mu ne la man de suma position lii la so don't you know so now we have to put all everything on hold now ñu dem ci mbir mi liggéey bi mooy we keep on working on the documents but the debate which was now another position which is what type of coalition mu am some quarters of parties ñi nga xam ne ñoo indi wax boobu noonu le foog ñu decide what type of coalition balaa ñoo mun a dem forward ok Assane ma delluwee si Mama Kandeh dafa wane point blank ne moom bugut party lead li mu bugga mooy candidate lead moom loolu mooy woon position am ok ndax pare woon na pour compromise ndik te xam naa ne yaa ngi ko doon bugga indil pour mu work with UDP nga xam ne xëy na su fekkee ne agreement am na UDP lead for about 5 years waaw ndax Mama Kandeh lan mooy position ndax pare woon na pour accept loolu pour negotiate UDP ñu def some kind of concession mënuñ see compromise in short mënuñ see compromise mu mel ni at that point bi nga demee ba realize ne Mama Kandeh parewta compromise ak UDP realize son nga yow yaa Modou Satou Diba ne probably coalition bi dina fail realize son nga loolu of course no waaye ba léegi amoon nañ ne xëy na léegi nañ leen ñu dem léegi suñu eggee si cappaandal ga ok bala ñu eggee si cappaandal bi fi mu nekk ma bëgg laa yóbbu rek si position yi Essa Mbye Fall moom meeting si nga xam ne am ngeen ko ak moom ak yeneen parti si moom lan mooy woon position am ndax party led model ndax candidate led model ndax pare woon na pour def concession and compromise Essa moom from day one for instance xam nga lii yëpp nag moom laa doon wax nii du doon jar ñu wax ko non waaye it's important li sabab Gambia ñi doon war a xam li xew I have to xam naa I will come but I will have to make this caveat xam nga li ma wax nii ñoom ñoo indi lii moo tax ma ne ñoom buñ génnee si tox yi waru ñoo nekk di podcast but anyway I mean moom dafa wone ne from day one is just ñoom yëpp lan lañ yëppa candidate led knowing very well UDP ñoom ñoo nekk party led ok si ngaatal da nga bu wax ne UDP rek ñoom ñoo doon wax mbiri party led waaye yeneen party leaders yëpp li doon wax mooy candidate led waaw apart from UDP ak ADD ñoom lan mooy woon seen position ADD mooy woon they were on a party led ok then dinaa la waaw ok continuer si Essa Mbye Fall continuer si position yi Essa Mbye Fall dinañ ñëwaat si ADD waaw moom dafa wax ne moom is always a candidate led not only Essa Mbye Fall waaye jóor ay parti yeneen parti si ñoom GDC yëpp dañu wax candidate led ak yeneen parti si UMC parti talib bi UMC ñoom lan mooy woon seen position ñoom itam parti led candidate led which is independent led okay mu mel ne it was UDP versus the rest of the groups UDP against all the others UDP ADD dina ñëw after mu am parti yi nga xam ne dañ ko sauver dañ njëkk a def sauver for instance ñu seet fan la ñeneen ñi taxaw si candidate led ak party led so boobu ñu defa ko ñu call ko a sauver because gars yi dañu waxoon ne lii dañ ko war a vote ñu decide ko so some of us si CMC bi ñu ne leen soo leen defee loolu that means ne UDP dañoo dem ñu ne leen nañ leen ñu bàyyeegum ñu seet
gis nga lii mooy wax bi foofu la coow bi dooree bañ dooree loolu waaw di nga mën a leeral Assane yaa ngi ne ñu def ko sauver suñ ko defee sauver UDP dañoo dem lan nga min si sauver lan ngeen a sauver ak lan mooy tax UDP dem sauver bi mooy ne dañ seet si biir room bi ana ñan ñoo bugga party lead ana ñan ñoo bugga candidate lead dañ bugga xam position si rek loolu lañ njëkk a def waaye dafa am ñi nga xam ne comme ñu ne comme que léegi ñu ekkati leen seen loxo ñu xam ñi ñooy party lead o ñi ñooy candidate lead waaye jëluñ ko xam nga process moo dee am foog ñu def li ñoo ooyee either a voting process or an agreed process and finally it has to be adopted mu nekk a formal policy ne lii lañ decide lii lañ nangu ñëpp taka nañ ko léegi kenn du ko mën a firi so waaye eggaaguñ foofu noonu so léegi dañ def survey bi ñu gis ne ñii party lead lañ bugga ñii candidate lead lañ bugga so initially it was biñ defee survey bi it was UDP and two other this thing ADD ak beneen party ak benn movement initially. ok naka leen tudda beneen parti boobu UDP ñoom liñ gëm mooy party lead ADD ñoom tamit de ally wi UDP ñoom itam party lead la gaay bëggoon ak man party ti wala man movement nante ak foog naa benn movement called NDA I can't remember on the NDA ak initially naa la wax naka la affaire bi développé initially ñi ñoo nekkoon foofu noonu waaw initially why the rest ñoom daal dafa it was a vote of naga survey bi was 14 nagati it was initially it was 13 versus 4 13 political parties ñoom ñoo believe no don't want political entities waaw dafa mel ni 13 political entities ñoom ñoo bugga candidate le waaw ba pare against 3 to 4 ñoom ñoo gëm party le at the survey level waaw ñoom ñoo def at the survey level now from the survey level you have what they call ñu move si yeneen Saturday si ñoo am noonu biñ demee fi ñoo ooyee ameen ñoom yëpp ñu ne nañ decide lii balaa ñoo sori ñu ne leen soo leen decide lii parti leen yéen yëpp ngeen def nii UDP ne ñoom UDP dañoo dem ñu ne leen nañ leen yu bàyyi buñ ko vote yaa ngi gis because dañ def survey bi pour xam position si waaye votuñ ko so gars yi press pour ñu vote ko ñu ne non buñ ko vote ñu am benn Saturday ñu skip boobu ñu dem di next Saturday which is ok lan moo tax vote leen ko lan ngeen doon xalaat ne mooy xew soo leen ko voté mooy UDP dañoo dem waaw su fekkee ne vote woon ngeen ko UDP ne ñoom dañoo dem duñ jóg rek dem like that mun ngeen a toog waxtaan yëpp négociation la bi ko loolu mooy leen fa indi su fekkee ne fa am di majority den vote ne ñoom candidate lead la gaay bugga so UDP xam ne ne majority bi yëpp de vote for candidate lead su ko defee na foofu ngeen waroon a engage UDP foofu la serious engagement bi waroon a nekk nag pour bañ UDP dem Manneh balaa ngaa dégg da ngaa engage ni da ngaa fekk mu toog fa di la fa xaar boo jëlee vote bi dafa am ñu sa walk out from the meeting ñoom ñoo walk out bés boobu UDP den walk out bés bi nga xam nañ ne léegi adopt nañ ko te walk out moo tax ma ne soo ne dee walk out ñan ñoo teewaloon UDP foofu ba pare walk out Lamin Ceesay ak Lamin Manneh Lamin Manneh docteur Lamin Manneh ñoom ñaar la ñoo fa nekkoon ak Lare Ceesay they behave like Gestapo xam nga suñ la dee yow lii soo si lifinut rek demal wallahi dama la wax ni even ñu nekk si room bi sax ñeneen ñi sax dañu rus ne ñii nekkee nii la ñoo behave yow dara soo ko def sax su ebo woon sax nit ñi alaaji yow laaguloo position bi mooy fi nga waxee yëfi kilifa dangaa toog nga ma naka laamisoo ak nit ñi ba nga jël break waaye son yaa ngi ne votu leen ko gars yi de ekkati loxo soobee bi ngeen def non léegi moom laa la bëgg a wax léegi fu vote bi ñëwee fan la vote bi ñëwee dañ def survey bi waaw ñu dem si beneen meeting buñ doon ooyee because meeting si dañ dee happen every Saturday at a different location I remember I think it was the 9th session biñ am at bi ñoo ooyee 8th or 9th session ñu ko doon defee African Princess boori Palmarima foofu noonu lañ duga foog ñoom ñu ne foog ñu vote lii pour ñu xam some of us ñu ne leen bu leen vote bu leen yaakamti wallahi alaaji ñun ñu fa doon defee fi kilifa de boo leen defee lii dafa am dafa am implications. ñan ñoo doon press ne da ngeen war a vote affaire yi. sub quarters foofu noonu ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon. naka leen tudda yan political entities leen bokk. non su ma buggee lim yëpp dafa yàgga waaye dama la bugg a waat partis yi nga xam ne 13 yi nga xam ne moom laa mentionnoon ñi nga xam ne dañ bugg a candidate leen mooy candidate leen xam nga. ñoom mu mel ni UMC APP Sobeya ak GDC si leen bokk. GDC APP Sobeya ñoom Pastef
majorité bi daal ñoom yëpp ñu ne lii mu ngi sori waaye am na ñi nga xam ne ñoom dañ ne lii foog ñu setul lii balaa ñoo muuf ñun ñoo leen dee wax ne lii de soo leen ko indee dina tax dafa am implication am na ñoo xam ne duñ fi toog yaa ngi gis. so looloo tax. ok waaw Assane am na ba nga continuer Assane soo mayee rek dama war rek nga leeral lii ko fi nga continuer Malick Camara moom partem bi mu ngi tudda ADD Alliance for Democracy and Development moom alliance la gisee partem dafa bëgg faa ut ay members yoo xam ne na mun a ally with them waaye pour nga oote da nga war a nekk a neutral body or a neutral entity waaye moom mu ngi nekk already a party ba pare moom mu ngi oote woon xam nga amoon na time things are very very confusing nit yaa ngi am ADD di oote out of ADD ñu toog rek dégg CTMC toogaat ba mu yàgga dégg CMC toogaat ba mu yàgga dégg Coalition-2026 so Gambien su bari ñu ngi confuse waaye bu ñëwee si Malick Camara moom mu ngi oote woon ne dafa bugg a political parties yëpp ñëw together su ko defee ñu dal di form a coalition mun fee génnee Adama Barrow waaye at the same time the same Malick Camara moom mu ngi ally with UDP but moom nekkatul a neutral body or a neutral entity as far as ADD is concerned because pour nga invite nit ñi yow tamit doo mun a nekk referee réel a Walidaan di play ba pare fekk referee bi Walidaan la bu xam nga ne Walidaan ñooy win. alaaji lu doy waar la de lu doy waar la am na wax yoo xam ne génn na am na loo xam ne manifeste na foofu noonu moo tax mu ngi nii maa ngi la bëgg a wax UDP bi mu génnee nii ñeneen ñi mënuñ faa toog because of that. waaye commental si li ma wax Assane commental si li ma wax bala ñoo ñëw si li UDP ma ca it's somehow conflicting in a way because yow yaa ngi door xam nga mooy li ñoo wax nii man fuñ oote fi Gambia dama dem bokka man noonu laa mel waaye what was the motive. yow yaa Modou Satou di ba réalise woon ngeen ne xëj na Malick Camara xëj na la ñoo mën a wax bi ko xamoon xëj na dafa am a motive behind lu mu leen waxut réalise woon ngeen loolu. alaaji ñun dégg nañu wax man pour man wax dégg ne moom la lu ma wax fii ak yàlla la dégg nañu wax bu nekka te ñun dégg nañ ne loolu man dégg naa ko not once not twice waaye dama si dépôt suma noppa rek. lan nga dégg su fekkee lan nga dégg. non comme ne ñu ko start nii xam nga wax bi dooroon na ñii de dañ am agenda UDP la ñoo xam nga dañoo routing. yaa ngi min ADD ak ki ko jiite Malick Camara waaw gars yi dooroon nañ ko waaye ndax mus ngeen a laaj Malick ndax mus ngeen a toog waxtaan ak Malick ne ko su fekkee ne da ngaa bëgg a political parties yi pour ñu ñëw together pour mun a form coalition da nga war a neutral ndax mus ngeen a waxtaan ak Malick xam nga loo gis ne gentlemanly conversation daf dee war a am léeg-léeg ndax def ngeen loolu. non ñun pour ñun man li ma la wax nii ñun dañ jàppane lii léegi process la nit initiate na ko dégg la ñoom yëpp ñoo nangu parti si ñu fañee ak mouvement yi ñoom ñoo nangu ne ADD initiate nañ ko. yow yaa Modou Satou di ba ndax surprise woon ngeen bi Malick Camara wane position am ne moom lim gom mooy a party led maanaam dafa ally with UDP did that come to you as a surprise? No, it manifested. No, how it manifested mooy dañ dem bi nga xam ne parti yi nekk si biir foofu yëpp am dooti am ñaaw njorta so loolu nag ñun doon nañ di ko gis after mu manifeste because dafa am xew-xew bu fa am boo xam ne member ADD daf doon try pour def li nga xam ne understand nga it's now plain and blatant because mooy bi PPP amoon na time bi PPP génno yaa ngi ko doon foole si news bi ñu ne PPP ak UDP mu ngay endorse lu ñu ooyee party led with UDP so ñun foofu noonu amoon na benn lifin bu am activity bu am boo xam ne waa ADD moo ko koosoon because mu ne moom daf doon def pour am a groupe pour am understand nga groupe bi call UDP nagaati party led so gis nga ñun ñu ngi depp woon loolu yëpp duñ defal kooku nga wax ne am si ADD la bokk naka la tudda ki doon def loolu. No, I mean, it's an ADD rep. Jarut ju wa turi yep waaye kenn du ko dispute. Am nga li ma wax ni am nga jana for the sake of transparency pour Gambia ni mun a xam definitely war nga tudda seen tur de Gambia ni mun a xam ko yi yëfi réew la yëfi réew du caaxaan Assane. Waaw nga wax ni wane it's a rep. I mean la jot di so name star again jarut ñu yooyu yëpp amul solo. Ma wax mooy am nga transparent interest ne rek ñun xam nañ ne dégguloo ma ne la loolu muuf boobu dafa gën a ñaawloo njorta si lifin yu bari ne kii de moom lii moo taxoon nga daan nga ñëpp ne ndax ADD there was a question mark ndax ADD di ñoo def nii defaluñ ko pour UDP moo tax bi UDP génnee finally gars yi conclude nañ ne lii dëgga understand nga it is clear ne ADD understand nga is an initiative
but mostly it is backing up with the UDP. Lord mom, it is now clear and done and dusted now. Because ADD send bopa legi. You ne ñom bokatuñ si after bi UDP demé ni ñu ne bokatuñ. Why koku lim def mom lay wax ni dafa xajamal mbir. Yow do bay koku ngay wax te baña tudda turam ndax mën nañu wax ne Malik Camara la am det. Non Malik ne mom du mom. Why Malik nangu na ne representative am la mom non la ko waxe. Xam nga politics dafa am yu nga xamne common sense if you add 1 and 1 2 la. Understand nga? Because so there's a rep moko def sa munon nga da sa rep or whatever. But wherever some things happen, you take what they call, you take responsibility. Collective responsibility. Lolo amna ci part of act of administration. Why hamga man ñun dañ ko jappé né rek li gaay def nañ ko jappé ko rek né mistake la why mistake bo xamné ñepp gis nañ né li warut why ñun dañ ci jappare let's continue. Ya ngi gis. So ci jamono yi Assan ADD led coalition bi ndax tas na fim nekk ndax bantay mu ngi am. Non mu ngi am parce que li ci gaay naroon ala salu amuñ ko ci xam nga indi nit ñi yépp mom lay wax ni sa motif xamuñ ko waaw ñom ñu ngi ñëw hejna with a hidden agenda am benn motif boo xam ne yéen xamu leen ko woon fi mu nekk xam ngeen ko bon donc ADD led alliance bi war naa tas fi mu nekk wala ñoom ñu allié ak ñi nga xam ne ñoo leen doon support mom lay wax ni ma ne ñun bi ñoo ñëw ñun dañ xam ne some of us mom lay wax ni ñun xamoon nañ ne lii ñun yëfi Gambia mooy tax te yëfi Gambia mooy tax na understand nga waaye ñoom ñoo fa génn rek waaye ñun dañ xam ne mun nga faa génn bi ko du la neex waaye ñi fa nekk suñ buggee continuer ñooñu dañoo continuer te inshallah gaay li fa des ñu ne ñoom dañoo continuer. Ok si major parties si yan parties ñoo fa des because Mama Kandeh fi mu nekk góoma ne di nga mën a wax ne Mama Kandeh dem na moom his minus fi mu nekk Mama Kandeh moom ne ko tegee moom dem na. Arama deal with something rek because lii moo ñoo dimbale Arama deal with something which is affaire party led bi because dafa am loo xam ne Mr Lamin Manneh di karang-karang yi di yuuxu moo tax ma ne dafa mislead Ousainou Darboe ba pare daf doon nobal lu bari Ousainou Darboe Lawyer Darboe loolu laa bëgg a mu am bi am ne party led ak candidate led gars decide nañ ko ñu adopt ko it was at the 8th session or 9th session te dem nañ ba léegi si 14th session bi between the 8th and the 14th session gars ngi noba pour wax bañ a wax Lawyer Ousainou Darboe ne ñii even def nañ sauver ñii fi mu nekk nii ñu ngi dem si affaire yi candidate led ba biñ demee si bi ñoo wax mooy bi ma wax ni foog naa 9th session bi si lañ def voting bi waaye voting bi UDP agree wuñ because ñoom ba léegi ñu ngi wax ne matrix biñ bëgg a use pour vote ñoom nanguwuñ si so léegi ñi rombaleen foofu ne léegi ñoom vote nañ at the African Princess foofu lañ defee voting this was the 9th session after biñ defee voting bi ba pare adoptuñ ko de dañ ko fa bàyyi noonu xam nga den UDP gis nañ ne vote nañ xaajaarloon nañ ñii ne dañ bugg a party led ñii ne dañ bugg a candidate led waaye UDP ba léegi ñu ngi toog foofu noonu xam nañ ne lii dafa yaaxu ji ba léegi ñu dem nag moo ñëw ba si cappaandal ga léegi foofu noonu laa bugg a explain man ñu dem maa ngi nekk spokesperson alaaji su ñëpp voté ne ñoom agree nañ ne candidate led mooy majority bi UDP ñu ne bu ma dem si media bi di wax loolu ñele ñu ne majority bi ñu ne yaay spokesperson bi carré leen li si press release bi mais it has to be a candidate led si imagine alaaji Sallu ñun ñuy muñal UDP de ñu ngi leen a muñal di bañ ko pour def ko si press release bi rek pour UDP bi accommodated a lot imagine yow nga war a bind press release pour one Gambian si ne ñi agree nañ to a party led ñu ngi xool ne ñun ñu ngi toog foofu de just to tell ne lii suñ ko defee sax UDP du leen féebo alaaji Sallu ñun ñu teg si tànka def ko waaye dafa dem ba nga xam ne léegi gars yi ñun ñi nga xam ne ñoom general body bi ñooñu wax ne foog ngeen génnee press release bi ngeen wax ne party led la ñoo def waaye léegi Lawyer Assan Martin suñ ko ne demal nga wax ne party led moo nekk si mooy Coalition 2026 gars yi UDP yi ne kii Laari Ceesay ak kii lu tax nga war a dem wax party led ma ne leen man alaaji Sallu am a messenger I am sent to say it. Waa Assan so I shouldn't say it. Pour rek li leeral suñu déglukat yi lan la UDP bëggoon ngeen binda si press release bi den bëggoon ngeen binda fa ne li ngeen d'accord mooy party led am déet di nga mën a leeral foofu. non ñoom gis nañ ne gis nañ ne majority bi luñ vote mooy li ma wax nii because ñoom after another 2-3 parties ñëw nañ waaye ñoom dañ bugg a rek
book press release bi carré affaire yi party led daga sorry a candidate led because ñu ngi noba Mr Dabo na wax nañ ko waxuñ ko because li xew mooy ñoom ñaar Lare Ceesay ak kii naka di Lamin Manneh particularly gars suñ demee xam nga ku dem da nga wax ak sa principal di nga dem nga wax ak sa leader soo yegee si moom meeting bi dee leader and so on xam naa nag ñoom ñu ngi doon nobu man ñun xam nañ loolu ñu ngi doon noba affaire yi party led bi naka candidate led bi waaye ñun gis nañ leen ñun itam ñu leen a muñal loolu yaa ngi gis. so Assane da nga miin ne Lamin Manneh ak Lare Ceesay meeting si nga xam ne moom lañ doon ñëw di ko ama yéen ñoom xam ne li ëpp doole gi yëpp d'accord mooy candidate led waaye ñoom party led moom la gaay bugga waaye dañ doon noba honorable Ousainou Darboe bañ mu xam ne majority bi candidate led la gaay favor loolu nga bugga wax. waaw this is my reckoning. because suñ ko waxoon ne fii decide nañ lii ni ko doon gaay dinañ doon bàyyi foofu bu yaaga waaye nag moo tax ñii ñoom itam biñ xamee loolu ñu ne si press release bi ñun dañ daan bañ rek su ñëwee dañoo binda suñ waroon a binda loolu rek dañoo ne understand nga duñ daan binda affaire yi party led ba Griffin dañ ko daan ignore dinañ binda ne process bi nii la def dugal nañ eligibility criteria adopt nañ document bii nii maybe coalition framework dinañ binda loolu yëpp si press release bi de waaye yëfi party led bi alaaji dañ ko dee nobal gaay understand nga dañ ko dee defal gaay waaye den di general body bi dem ba xam ne CTMC bi gaay xam ne ñun lii mënut a dem foog ñu génn ñu wax nit ñi mais nag party led la o candidate led man li ma wax ni yàlla rek a tax may wax waxuma dara loo xam ne dis thing so now léegi bi mu génnee si final press release bi ñu am last Saturday ñu génnee press release wane ne Coalition 2026 they have adopted bi mooy xam nga after being voted or agreed it is adopted finally ne they are going for an independent led so alaaji gaay ne man as a spokesperson waruma dem fi benn media di wax ni so ma ne leen bon de li da ngeen def na spokesperson ba pare ñele ñoo ma wax ne fi mu nekk ni it's time now pour ñu wax ko so biñ ko waxee rek gaay ñëw si suba si last Saturday mooy doon Saturday elect bi last Saturday beneen bi gaay ñëw rek ñu ne dégg man balaa maa ñëw rek gaay ne xam nga UDP ñoo ñëw ñu ne ñoom understand nga yëfi party led bi ak yooyu noonu they work out ceremoniously ñoom daal xam nga ñoom agree wuñ to this nagati notion of candidate led so ñu ekkati seen kayit yi rek man dama dugga rek ma gis ñi mel ni ay mun ma ko waaye ne da KGB o Gestapo ke kayit yi rek ne ñu ngee dem people were looking at it why can't you not talk to people and be civilized within that range. Assane waaye gaay jóg dem foog naa ne yow ak Modou Satou Diba ak sax professeur Mballo ak Ibrahima Espa yéen understand on ngeen the seriousness of li ngeen doon negotiate ne nit ñi Gambien yi yëpp dañ jël seen yaakaar wala li ëpp doole si Gambien yi dañ jël seen yaakaar teg ko si yéen ba nga xam ne there should not be any room for failure da ngeen waroon def whatever it takes pour ngeen succeed ndikte boo leen failee rek loolu dafa empower président Adama Barrow ndikte li noon ragal mooy coalition toxique di dem ba pare mënu leen a d'accord ci dara am ñoo xam ne sax dañoo lose hope ne ñii dee no serious wala fii déggoo du fi mun a am so xaara ñu ut fu dem xëy na sax loolu bokk na si li tax Mama Kandeh dem ally himself with président Adama Barrow loo xam ne lii kenn bëggu ko li Mama dem not at all bi ko alaaji ñoom i neen ñoo d'accord de man ñun moom we are just waaw yéen xam naa ne yéen moom seen éene yéen xam naa ne seen éene rek mooy pour éene gi rafet na mooy da ngeen bëggoon a indi gaay rek ñu waxtaan su ko defee ñu am a very formidable coalition ba pare si biir coalition boobu ñoom i neen ñu d'accord pour taana a flag bearer xam naa ne loolu mooy woon sa éene yow yaa Modou Satou Diba ak du ñaaka professeur Mballo ak Ibrahima Esba éene gi rafet na waaye xam nga am na loo xam ne boo ko def ma jox la exemple tey yow you are a lawyer su fekkoon ne yàlla traité ko accident dafa am nit koo xam ne kii she's badly injured nga dem di ko dimbale si biir dimbale googu nga damay xam yi sax ba loolu tax mu dee yow boon soo moytuwul dinañ la charge because of sooy dimbale ñu ki dimbale ko waaye nga dem di ko dimbale that was the intention waaye si biir dimbale googu sax nga def loo xam ne dafa tax ko sa far ñàkk bakkanam xam nga loolu mën na fa kenn damu fa yàq waaw ñoom ñoo téye foo xam ne non dama la bëgg a woon rek gis naa scénario bu nga kenn damu fa yàq ñoom ñoo téye fi nga xam ne ñun xamoon nañ ne dëgga d'accord du am fi nga mun a settle si flag bearer xamoon nañ fi ba léegi xam nga flag bearer selection mënuloo settle si candidate led ak naga di party led
ñun gis nañ ne lii definitely xam nga tamit Assane ñun ñi daan jaaxle woon ndigte yéen mënoon ngeen a meeting rek ngeen keep media bi away ba nga xam ne mbir mi sotti na ndigte ku yor du saxat te bu ñëpp xamee fa nga jëm doo egga waaye yéen ku nekk ay génn di wax ndigte yow yaa ngi si media bi Essa Mbye Fala nga wax fele ne le UDP ñu nga wax fele UMC ñu nga fele mel ni ay nit ñu jafuur ndigte seeta on the 9th of July yaa ngi demoon Kër Fatou bi nga demee Kër Fatou yaa ngi doon wax ne li nga xam ne moom la gars yi d'accord mooy candidate lead amoon na ñoo xam ne ñu ngi ko gisee ne Assane Dey moom dafa jël position ne candidate lead am na ñoo xam ne sax dañ ko gisee ne yow candidate lead nga favor waa am na yow yaay di spokesperson yow yu waa neutral waaye maa la wax li ñeen ñi foog ak li ñeen ñi doon wax am na ñu doon wax ne Assane dafa am hidden agenda moo tax ma ne nit ñi dañ wrong gis nga balal ma de doguma la alaaji moo tax ma ne nit ñi dañ war a understand ne man I am just not a decision maker I agree gis nga am na benn affaire bi nga xam ne fekk naa ko foofu noonu it's very tough because man bi ma demee ma ñëw fekk yëfi press release bi sax I agree wu ma woon to that notion because ñeneen ñi tamit ñu ngi argue ñoom seen boppa ñoom moom general bi de ñoom seen boppa ñoom ñoo ne because fekk naa gars yi ñu ngi def after every meeting dañoo joxe a public update this has been something loo xam ne understand nga is something loo xam ne mooy li nga wax ni whether it's advantageous or is the disadvantage, you are now seeing what it is. Because after every meeting, man lola fa fega. Man pour man, sometimes if they bang skip an update. Talk na man bima ñëwé fofu sa. Talk na every 2 weeks yo xamné defuñ ben media engagement. Not press statement. Why feka na fa modus operandi bo xamné. I mean, I was not in for it. Why so fa feke dara? doo mun a ñëw nga ne leen teggi leen lii understand nga déedéet waaye ci waxtaan ñun suñ boppa léegi nañ ci dee am xëccoo non week bi buñ def week bale nañ def waaye da ngaa remember ne general body bi ñoom ñooy di decision maker di makers ba pare ñoom ñoo wax lu ñoo def tey ñoom suñ waxee ne def leen press release bi te di ngeen fa war a def party led or candidate led they go by it understand nga so that is what happened so media engagement bi was basically done for what they call media update. But there is advantages and disadvantages to it. Because every time so they have a meeting, yang ibuga update definitely nagati public bi. At the same time, sometimes they have meeting bo hamne, you may not have too much to update. So we have to some of us we stay towards the end, yenangi update media bi, yenangi update public bi. Why there was not much to update. Beside ne waaw ñu ngi def meeting li ak li te am na yenn meeting soo xam ne Assane sa digga Assane mooy ngeen noppi ba mbir mi sotti ngeen door ko wax ñeen ñi pour bañ affaire yi daal di rax ba pare yéen yi neen waroon ngeen a d'accord ne bu kenn génn di wax media bi li nga xam ne moom ngeen a meeting waaye political leaders yi ñu bari ñu doon génn di wax li xew Ibrahima Tabora Manneh génn na wax ne ñoom moom dafa baak Ibrahima Tabora Manneh wax na ne moom li mu support mooy candidate led Essa Mbye Fala génn wax ne lim support mooy candidate led UDP génn ne ñoom lim support mooy party led yéen a ngi am meeting ba pare yéen a ngi wax public bi boole si Gambien yi yëpp naka la mbir mi di sottee bu ñëpp xamee fa nga jëm. I think ne léegi li ma la wax nii mooy ñun gisoon nañ ne problème dina am bos pour gàttal ko gars yi ku nekk dem parti bu nekk ñi génn nañ fële di wax ak ñi ku nekk ba pare li gën a daw yaram mooy on the 9th of July tamit ñu jot fi ne PPP ñoom dem neen form an alliance with UDP whilst Coalition-2026 mu ngi continue whilst yéen a ngi am coalition negotiations PPP under Seku Sawo ak Nene Yasin am Kebe ñoom ñu dem endorse UDP lii dafa gën a deepen the division among the opposition parties so lii dafa kill the spirit of the public ba nga xam ne ñu bari doon leen di lu soob ne ñii dañoo wax rek waaye duñ mun a d'accord ba pare teg si dooli sax li gën a métti public bi wala li gën a métti ñi nga xam ne ñu ngi si opposition bi mooy incumbence bi State House dañuy gën a téye seen lenge di caw opposition bi ne gisu leen ñi ñoom seen coalition seen négociation toog si fail na ba pare ñii duñ mus di d'accord loo xam ne lii is very very painful ñi nga xam ne leen bëgg a gis am coalition am waaw foofu laa bëgg a ñëwee pour wàlla de fi mu nekk nii ñun gisoon nañ ne loolu duñ we are not this thing all these things were happening why there were two things that bring down the coalition not bring down sir because coalition bi still ñi fa nekk ñu ngi continuer daal I mean li ma bëgg a wax mooy
Okay, two things. Yes, yaa ngi wax loo xam ne bëgg naa nga elaborate su ma ngi ne yaatal yaa ngi ne dafa am certain things you bring down the coalition bon yow dafa mel ni dafa mel ni li ngay junj mooy ne coalition bi fi mu nekk jeex na coalition toxic tas na ba pare du am déedéet ñi fa nekk ba léegi dañoo war a continuer ñooñu dinañ readjust themselves let me say this clearly dañ gis ne two issues what type of coalition and who's gonna be the flag bearer. Why Assan realize nga ne major political parties dem neen UDP dem neen or at least demagum neen waaye ñoom wane neen clearly ñoom di have exit ñoom exit neen fi mu nekk coalition toxic as far as coalition 2026 is concerned xëy na du ñàkk ne dem si yeneen ne dem Apex wala feneen a feneen waaye as far as coalition 2026 is concerned UDP dem neen Mama Kandeh dem na so major parties yi ñu ngi dem yan parti ñoo fa desaat fi mu nekk waaw parti yi fa des moom laa wax ni ñun fii ba suñ next meeting bi ñu ngi decide pour wax ne parti yi fa des ñoom ñu ne su fekkee ne decide ne ñoom parti yooyu am nañu decide already pour move ba pare ñun gis nañ ne tamit parti yi nga xam ne dañ laakaaloo ak UDP bugguñ da gaay ne bugguñoo taa parti yooyu ñu nekk foofu because du nekk to their living nakati for distinct purposes because do muna wax ne da nga ànda UDP ba pare nga nekk si meeting boo xam ne understand nga so I think the decision will come whereby ñu preempt ne they will tell those parties to leave so li fa des moom laay wax ni alaaji ñu ngi wax ne parti bu mag dëgg la waaye Gambia tamit dama bëgg a wax ba nga ko def benn interview Gambia political dynamics kenn mënatu ko predict when it comes to this time of the season because yow mënoon nga mag démba tey am na ñi nga xam ne mun nañ laa raw so pass la waaw tey mun nañoo wax ne for instance at UDP ñoo fi amoon 238,000 votes waaye UDP ak li ñoom itam liñ sofa yàlla rek a koo xam yoo xam nga li fa génnoon ak ñi fa génna ak ñi nga xam ne sos nañ seen parti ok soo demee Mama Kandeh 100,000 votes la amoon last elections yi ñu ngi wax maa ngi wax on the 2021 elections yaa ngi gis so Lee has been an issue moom lañ doon wax di voter matrix loo xam ne tamit parti yi nekkoon foofu gars yi dañ ko daan bañ against the UDP so voter matrix bi mooy parti yi fa nekkoon duñ dee bugga ñu wax ne understand nga every time ñoom duñ dara so yaa ngi gis so loolu it was an issue but to the point now what I want to say is that UDP nakaati ak GDC seen exit seen génn si lii ba léegi dëgg la su ma toogee wax ne it's not challenging it's challenging but again am na ñoo xam ne ñu fa nekk ñoom gëm nañ ne yeneen parti yi fa nekk ak ñoom naka GMC APP Sobeya yeneen parti am na parti yi nga xam ne ñu ngi ees ñeneen ñi ñu ngi jow yaa ngi gis ñoom nuub wala ñoom non alliance am na parti yoo xam ne daal bi ñuy génnee ñeneen ñi am na ñetta yoo xam ne ñoom ñu ngi ñëw pour dugaat waaye xam nañ ne am na another 2-3 yoo xam ne dañoo génna wala sanga ñoom bi UDP génne am nañ 3 yoo xam ne ñoom wax nañ ne ñoom itam dañoo génna so lii mooy woon the question of the day so state boobu lañ toll ni fi mu nekk ndax ñun pare nañ pour gars yi adjust seen boppa ñu continuer apart from UDP GM nakaati Mama Kandeh which is GDC because already ñoom Mama Kandeh dem nañ Baro Alliance so UDP ñoom dem nañ seen yoon so léegi li fa des ñooñu tamit léegi konka ñoom am nañ lifin gaay am nañ yakinte am nañ hope ne ñoom li tax ñu gën faa des mooy li ñoo bil project bi ñoo bil alaaji this is a project li biluñ ko pour ne dañ fa ñëw rek pour waxtaan am coalition déedéet coalition bi dafa mu ngi lay a foundation dañ fa def liggéey bu bari liggéey bu mucc ayib ñeneen ñi d'accord nañ si policy si manifesto xam nga ak naka la ñoo defee strategies ak yooyu noonu so in the end the voting out there lii xewi December 2026 kenn moomut Gambia just because am nga party does not mean ne am nga nit ñi just because am nga party does not mean ne yow yaa moom nit ñi just because am nga movement yow does not mean ne yaa moom nit ñi so 300,000 votes out of 1.1 million voters there is a lot to play about so dafa des rek coalition bi li fa des ndax ñoom dinañ mun a ñu adjust suñ boppa bu baax and go for those ones that are not there and we move. Assan dafa am loo xam ne dama bëgg a delloo si sa xel rek si lii su ma waxee ba pare bëgg naa xam lan mooy si sa gis-gis lan mooy si sa xalaat ak lan mooy si sa tontu jamono ji ñuy dunda lu la jaaxalate rek neen seet si li nga xam ne mooy li xew sa gannaaw taarix li xew si gannaaw history li xew si gannaaw
nite angale daf ko wax te angale jumunde mu ne history sometimes repeats itself. Between the period of 2005 2006 nga xam ne almost 20 years ago la 21 years ago ñu ngi formoon National Alliance for Democracy and Development moom la ñuy ooyee NAD moo nekkoon njëlbeeni alliance njëlbeeni major alliance bu musa tabax si taarixa Gambia lan mooy woon lu waral ñu tabax ko pour mun fee génnee Yaya Jammeh yan partis ñoo fa nekkoon si njëlbeen bi UDP ñu ngi fa woon NRP ñu ngi fa woon doy ñu ngi fa woon PPP ñu ngi fa woon ndam ñu ngi fa woon National Democratic Action Movement. Ok seen original objective mooy woon pour ñu defeat Yaya Jammeh pour ñu gagner Yaya Jammeh génne fa Yaya Jammeh si 2006 election si pour ñu mun a establish democratic reforms Gambia mun a go back to business as usual because ñu ngi nekkoon under dictatorship. Waaw fi mu nekk lan moo tax naat dal di fail li tax naat dal di fail dafa am lu ko waral te ñu ngi gis firnde yooyu si jamono yi benn si li waraloon naat dal di fail mooy ne parti si mënu na d'accord kan mooy jiite kan mooy nekk flag bearer benn ñaar parti si mënu na d'accord ndax naat dafa war a nekk a permanent political party ndax dafa war a nekk a temporary alliance mënul see d'accord parti leader si ñu ngi ragal ne mun nañoo ñàkka seeni parti si ba pare teg si UDP ñoom liñ gëmoon booba jamono mooy ne ñoom ñooy parti bi gën a rëy si réew mi ba tax na ki jiite UDP moom moo war a jiite naat waaye amul foofa rek yeneen parti si ñoom tamit liñ bëggoon mooy a neutral section process boo xam ne moom mooy jël over rather than a UDP leadership maanaam yeneen parti yu ndaw yi den bugg a keneen koo xam ne kii bokkul si benn parti mu ñëw jiite affaire yi waaye bugun woon UDP daal di ko jiite. ok beneen bi mooy amoon na ñoo xam ne óoluwante woon si njiiti political leaders si óoluwante woon lan mooy li xew UDP dal di génn si coalition bi dal di génn si naat bi UDP génnee si naat den fi mu nekk xam ne honorable Ousainou Darboe kenn du ko mun a tee tànn NRP lan la gaay mujjee def ñoom itam ñu dal di bàyyi naat ba pare dem join UDP mu mel ni NRP su ne NRP ñi nga xam ne xamoon NRP moom mooy parti Amat Bah bi mu mel ni parti Amat Bah bi NRP ak UDP ñoom ñoo bàyyi naat ba pare ñoom ñu dem fam seen coalition yi boppa waaye nag coalition bi tabax taxu ko dëgër lool pour mun faa génne Yaya Jammeh. ok fi mu nekk naat dal di mujjee tànn Halifa Sallah pour Halifa Sallah dal di jiite naat Halifa Sallah dal di jiite naat fi mu nekk mu mel ni am naat dañoo war a jongante ak coalition bi nga xam ne moom la UDP ak NRP dal di tabax loolu la gën a divide the votes loo xam ne li dafa favor Yaya Jammeh. ok fi mu nekk gannaaw boo xamee ne naat ak UDP ak NRP dem neen kenn ku si nekk dem nga sa yooni boppa soo fi mu nekk nii UDP ak NRP ñoom alliance bi nga xam ne moom la gaay tuddee woon alliance for regime change mu mel ni fi mu nekk am neen alliance for regime change ba pare am neen National Alliance for Democracy and Development mooy naat mu mel ni fi mu nekk ñaari camp leen am ñoo xam ne dañoo war a jongante ak Yaya Jammeh xam nga vote si divide neen ki nga xam ne moo jiite alliance for regime change mooy honorable Ousainou Darboe ki jiite naat moom mooy honorable Halifa Sallah lan mooy li xew bi nga xam ne dem na élection lan la alliance for regime change alliance bi nga xam ne ki koy jiite mooy honorable Ousainou Darboe lan la gaay am ñu ngi amoon 26.7% of the votes because of opposition bi divide into two camps mu benefit Yaya Jammeh naat dal di jël dama waree nga xam so élection bi fa mujjee mooy bi ñu demee élection Yaya Jammeh dal di gagné with 67.3% of the votes moom la Yaya Jammeh dal di am ba pare kii ni honorable Ousainou Darboe ak Halifa Sallah soo boolee liin am yépp mooy 33%. so li ma la bëgg a wax fii mooy ñun dafa mel ni lañu daloon 2006 mooy li ñu nara dal suñ bàyyi suñ xel si 2026 bi nekk 20 years later dafa mel ni history is about to repeat itself because fi nekk dafa mel ni UDP dinañ dem seen kaami boppa Mama Kandeh moom dem na join Barrow te
ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm candidate led model ñoom it neen duñ mun a d'accord dina am ñoo xam ne xëy na dina fam seen kaami boppa lii yëpp dafa divide the votes te votes si nii the division of these votes ki moo benefit rek mooy Adama Barrow which means the most likely buñ caaxaanee rek Adama Barrow dina gagné sélection si ñëw December so lan nga am pour tontu si li non d'accord naa si analysis boobu noonu ne there is a 50-50 chance now position bi don't do their homework well 50-50 chance la if opposition be why mangi by analyze nga 2006 which is the NAC issue why mangi by help me 2016 su fekkee ne opposition bi mun nañoo roof 3 camps there is a high degree ne understand the incumbent mun na lose because you remember also in 2016 incumbent be 3 camps kan mo fa nekkoon Yaya Jammeh Adama Barrow ak kan Mama Kandeh yaa ngi remember GDC ñoom dañ bañoon pour bokk coalition not so ñu fa woon yow yëpp yaa ngi remember si struggle bi GDC waaw ñoom dañ dem ak seen 11 because ñoom ñu ne bëggu ñoo bokk ak kenn so Yaya Jammeh ak Adama Barrow ñoo mujjee xëccoo ku nekk lan kii 43 imaginal 3% la ko rawee kii 40 so yaa ngi gis so that scenario also can play why tamit scenario bi nga wax tamit I can't discount that because li xew mooy des na tamit alaaji because fii tamit xam nga politics daf dee maaga politique yi 20 years ago ak léegi dafa ute 20 years ago 2006 there were no mobile phones the political awareness su fekkoon ne it was 30% 40% tey soo ko buggee compter di nga wax another 60% ne Gambian si ñëpp fil nañ ne ku nekk nga ngoyo ya moom sa boppa ku nekk sa vote moo tax ma ne dëgg la li nga wax nii de moom bugguñ too much divided opposition waaye am na fuñ ko narrow down xam nga man alaaji ni ma analyse lii tey sa ku nekk analysis la at this point in time we have 4 more months to go gis nga point bi nekk nii point yi nit ñi tasaaroo la waaye nekkul ne tasaaroo bi mënu ñoo dajale bi mun naa am mu ñëw ku nekk des na nu ñoo dajaloo because tey dama laa jox ne after biñ tasaaroo nii UDP ñu ngi wax ne ñoom dañoo dem start seen coalition yi boppa dégg la Halifa Sallah mu nga fële déggaguñ ko waaye ñi tamit ñi nga xam ne ñoo bokkoon si ñun mi nga xam ne ñoo nekk si coalition 2026 bii nii ñu ngi try pour adjust suñ boppa loolu mooy dégg bi because am na ñu fa génn am na ñu fa bugg a ñëw so dégg la amiin ba léegi ñeneen ñi de moom des na si ñeneen nga xam ne dañ sant Jóob ñooñu mun nañoo xaw a caalit yéen de yéen a ngi tasaaroo de waaye am na ñoo xam ne sant nañ Njaay ñu ngi wax ne xëy na fii ba su desee benn weer ñaari weer xëy na ñu seet na coalition bi dina am fuñ mun a dajaloo so man gom naa ne dajaloo bi mun naa am depending on mooy li nga wax nii ndax ak approach bu ñoo jël ak naka la ñoo jëlee understand nga loolu mu ngi foofu because li xew mooy li ma la wax nii yaa ngi foog ne tey Barrow dafa am lu bari xëy na Barrow ka ma la alaaji gis nga Gambian politics dafa ñëw si mun naa nekk si personality waaye mun naa based also on trust because li xew mooy Barrow dafa betray many times te xale yi léegi ñëpp eewu nañ dañ laa wax ne ñu nekkul ne only dañ bugg a toppa parti de wala bañ bugg a toppa coalition de waaye façon yi leader bi ñoo toppa bugga nañ mu def lii wala mu mel nii loolu mooy di research that we have done in Gambia now people are not listening Alaaji Saliu dëgg la bi ñu amee lii ñu Mama Kandeh génn na UDP génn na am na ñu bari ñi nga xam ne kool nañu ñu ne téye leen ko fa de ñii dem nañ waaye dëgg la kenn du la wax ne nekkut ak impact waaye am na ñi nga xam ne tamit ñoo fa des ñu ne téye leen ko fa ñun soo leen ñëwee après yëpp dafa des si nit ñi daal but I want to conclude by saying this na time bi la because fi ma war a dem la but here is the thing there is a lot to battle for waaye dëgg tamit li nga wax nii am na lu nga xam ne mooy li nga wax rek lu ñu si soow bi kenn xamul but at the end of the day ñii am nañ yaakaar te am nañ yakin ne liñ commencé nii although it has faced a challenges but they can overcome the challenges when it comes to Coalition 2026 mooy ñun mbootaay bi nekk nii léegi nag naka la UDP di defaroo yàlla rek a xam Barrow it am na yaakaar ne mu ngi xëcca na Mama Kandeh yàlla rek a xam waaye man tam gom naa ne suñ ko munee def this a 3-horse race boo xam ne mun naa seet Gambian si
ñu gis kan mooy Adama Barrow ndax mun naa yóbbu réew ak fu mu jëlee réew mi fukki at ndax gaa dañ ko bugg a wéy taataam salaamun hayran na gaa gis tamit beneen camp bi UDP camp xëy na léegi gaa yi ñoom itam lu ñoo taxawal ak kooku nu mel des na si Gambian si léegi camp bi nga xam ne ñun moom la ñoo try nii pour nga xam ne moom la ñoo try pour sesul camp boobu tamit mun naa am damaa wax mun naa am de ñi fa nekka duñ ñu bon ñooñu tamit seen taxawaay su fekkee ne ñun am nañ leader bi nga xam ne tamit mun nañ koo jaay ci trust mun nañ koo jaay ci li nga xam ne mun naa xam issues yi mun nañ koo jaay ci coalition project wax dëgg ne leader boobu mun naa ñëw moom itam mu jël ko because tey mun naa am ñale mun nañoo wax ne diw ak diw parti MPP liñ taxawal nii la mel UDP tamit liñ taxawal nii la mel ñun tam ñu taxawal ñu ne kaari de moom itam kiñ taxawal nii mais ne xëj na moom nekk na koo xam ne is a different type of leader ñun dañ ko sell under the character that biñ ko sell like xam nga he knows what the issues are he has a standing he is very get respected and he is a very trustworthy waxuma compared to the others but des na si Gambian voters yi daal so mooy pour naaro ko down daal 3 horse race moo fi génnee nguur Alaaji Saliou loolu moom mun nañ ko wàcc ci kaw nguur bi bi moo daanu wut si ñaari horse race de xam nga ñun tey ñun yëpp ñu ngi wane opposition bi yëpp dañu war a nekk benn camp ñu am ñaari horse race that's not gonna be now we are going now for the 3 horse race whether there is a third option that can surpass and overcome well is the challenge suñu amul loolu nag wax dëgg ne fi nga daanele noonu Barrow mun naa ngóob yëpp Saliou ndeysaan Assane xam naa ne waxtaan bi neex na trop olof na lu neex du doy xanaa dañu koy dog dem ba beneen yoon xam naa ne fu njaare oyaat la fi Assane su ko fee ñu dal di jekkali waaye laajte bu mujjee bi ma bugg a laajte mooy Assane ndax dëgga am na ñuy wax ne Assane yow sa boppa da nga am agenda bi nga am mooy yow you more favor candidate led model as opposed to party led model ñi lay tuumal di wax ne Assane mi candidate led model mooy koo xam ne mooy ñu jiital benn nit moom la gën a bugga aste li UDP bugga di party led ñi lay tuumal lii lan mooy sa tontu Alaaji dégg la ci leena man nekkul ne loolu laa doon xeex ci lifin bi toxi ma wax loolu pour gars yi understand ko because su ma demee ba wax ne na UDP jiite sa Mama Kandeh toppa bu na am candidate waaye soo ñëwee ci lii bii su dee man la xam nga duma dee bugg a wax man suma position already decide nañ ko anyway loolu la li moo nekk si suñ carte si anyway but so let me say what is the essence of candidate more level xam nga foofu laay waxee rek whether man suma view doesn't count the advantage of candidate led model daf dee allow Gambians yi yëpp gis seen boppa si candidate bi one gis nga in 2016 suñu waxoon ne candidate led model mun naa ñëwee 2 ways gis nga yow mi war a nekk candidate nga suspend sa candidature let's say yow parti bi nga bokk tey munoon nañoo am candidate led model let's say ma jàpp rek ma ne ko Mama Kandeh o SFR o Talib o Mr Dabo danga mun nga suspend sa candidature bi which is as sa membership of your party nga ñëw straight rek pour Gambia Alaaji li tax mu baax because yaa ngi ñëw pour solve Gambian problem gis nga suñ parti yi dañ weak internal democracy xam nga am na programme boo leen fi musa def soo leen recallé yow ak kan la woon yéen a ngi defoon programme boo xam ne fii Eji Radio internal democracy I remember in January jàngat bu garaaw la mooy ne ñun suñ party system si dafa weak so nit ñi pour ñu trust parti léegi daf dee nekk problème dégg la we have democracy parti si ñu ngi fi waaye léegi soo xoolee parti bi war a jël parti bi usually foog mu xool parti members am yi rek so ñun bañuñ ko fi mu nekk nii bañuñ a party model de what we have a problem is we need an independent led somebody who can come and lay the foundation of the institutions because foofu mooy Alaaji moo am solo gis naa yëfi président yii nii xam nga parti so nañi waaw su fekkee ne dañ am a candidate a party led because party led dafa tax candidate bi du betray loolu is impossible Alaaji Saliou candidate si politics benn nit rek moo dee nekk président 300,000 nit mënut a nekk président 200,000 nit mënuñoo nekk président so it all depends on the person but the danger that we are trying to say is that pour nga am it's a winning strategy to have an independent led because soo ko defee di nga dee mun a xëcca the independent voters ñu xam ne
Alhaji Sali wala Assan Martin bi nga taxawal ni as an independent mu ngee ñëw bariwul farfarlu understand nga tej na liñ ko sas loolu la moo ñëw pour liggéey waaye ñun dañ ko def si ne si coalition bi sax su ko waaji defee for 5 years mu nekk and what they call a candidate led si second 5 years am bi mun naa dem sax mu taxawal partem xam nga mu delluwaat si partem waaye dañ bugg a koo xam ne sooy ñëw fi mu nekk nii pour nga defeat Barrow an alaaji ñu ne loxo yu taka gaynde loxo yooyu rek a ko firi yoon bi indi Barrow is a formula ku bàyyi xel soo jëlee yoon boobu rek di nga fi mun a génnee Barrow bi moo ñëw su waxoon gaay ne dama taxaw suma parti kola understand nga xam nga tey soo defee another party led beneen bi mooy tey yaa ngi soxla yeneen parti si wala yeneen for instance yeneen groupe si yeneen parti yi nga xam ne bokkuñ si coalition tey soo leen waxee ne suma parti kola bi red la wala blue la wala green la suma parti kola bi mooy nekk si box bi alaaji ñeneen ñi duñ saani waaye gis nga soo jëlee e parti kola boo xam ne ñëpp dañ si gis seen boppa dafa yomba be loolu moo indi président Adama Barrow so it's a winning strategy in one sense for some of us why it's not ne loolu moo tax understand nga I'm not talking here about me. I'm not important in this. They are the one who voted for it. I did not have anything to say about it. Fofula buga tamit ma def that caveat bala ma tanel. Bala ñoo fogg ne man may joxe nguur wala man may seeti nguur. Man su ko munoon den dama doon fal Alhaji Saliou wala ma fal suma boppa. So Assane bala bàyyi nga dem rek pour buga mu leer ñi nga xam ne ñu ngi lay tuumal ne yow you have something against UDP. Are you anti UDP ndax da nga am sa candidate boo xam ne moom nga buga mu spearhead a coalition su fekkee ne succeed ngeen in forming a coalition? No, fofu they are completely wrong because suma nekkoon anti because I would not have advocated for Mr. Dabo to Mama Kande. I can't. I mean, one thing, I am somebody called Hamne. Let me say this. I have made a lot of these things that even, I'm standard way that I deal with almost the political parties. Yo, hamga mirmi. Moine, even fee, man wana fee, do party bu like many doy, do party bu many UDP, do party bu many, even GDC, sir. I mean, I have what they call a constructive criticism of parties, where sometimes I want them. For instance, many Gambian political parties, they have to change their outlook. Understand? There is an article also I can share with you where I say that both Halifa Sallah and Kini, Lawyer Dabo, should be a pillar of change. It's not Nedama Dabo. No, I know UDP, for instance. UDP alaji, mawala, kanga yangi wa UDP. UDP, damaren japale. Jamono ya jamme dama nekk magistrate boo xam ne UDP militancy maa ngi nekk traveling magistrate dañ leen daan téye di leen sonal maa leen na free ñoom Lamin Dabo yi ñoom Kasa Jatta yi nii ñi yëpp UDP or 2018 dama doon toog Dabo toog maa keroon not twice they discuss how to create UDP alaaji three bi na fi aku UDP if they change their outlook they could be a pastor of Gambia. So sometimes, don't take the voice net this thing. Not only UDP, I've criticized. Lulu is normal to say that policy be changed and modernize them. To say that Mama can they change as a different be. To say another party, Lulu is part of it. Why nyom then could they jail fogne? I'm direct living. No, man, Mama Nagati, Harmayala ak party, but I have a lot of friends in the UDP. Alaji Fala Ahmed Barrow. In America, when I was with the UDP people, I have done a lot for them. Man, most parties, I work for a lot of parties. That's my nature. Okay, Bobu Lerna. Finally, Tali Bensouda was a UDP candidate, and I helped him and endorse him to get re-elected. So say ma laaj la lolu pour rek buga déglukati pour Gambia ni mëna xam waye ndax da nga am sa candidate bopam ndax dafa am ko nama ci sa bir xol pour mu lead coalition bi nga xamne mom ngeen negotiate. Yalla xam candidate la rek ku nekk understand nga lolu is natural for anybody who have your candidate. Why man I think so Alhaji Saliou ñewon daan mo doon neer nga suma candidate if not dama war commencer ni rek bo ne amagulo candidate te man mo mus dit bokk ci election bon do mu ngi door mu Assane fi nekk xam naa ne yeen fi bëgg waxtaane yeb du ko mëna waxtaane ndi te fi nekk waxtu bi sori na waxtu bi jaamu nañu waaye ana fan nga tëjee waxtaan bi rek Assane ba pare bëgg naa xam tamit fi nekk ni am Coalition 2026 Modou Satou Diba dal dina resign
mu mel yow kenn rek a fa des yow kenn di nga mën a doxal li yëpp su ko defee boo tontoo li nga wax lépp loo bëgg a wax ñu dal di tëj programme bi Assane. No, you get to replace him. But they got me. He's a gentleman. Definitely, I'm not open mind. What they got me compared to mom, I'm a Gestapo type approach. I'm not mom. He's a very open mind. What they got me, Maklabo have me swing beer. Definitely, man, smoke on oil mat. Helatem yatu na torop. What they got me, damako respect. Tiviga amburafet. Defna, why come di mawala rek? Ñun yépp amon na ci luñ top understand nga liko indi ci hall bi xam nga ki to Lamin Manneh waxul la ko mu ngi skip lolu nit ku déggu da nga wara wax ni ki li la understand nga yes mo da gisulo bi UDP démé tam na ñun amuñ ci harma yalla ak mom waye def na fam liggéey bu mucc ay mom try nañ pour promote the issue of nagalati ñun ñoko don promote waye dañ dan forward comme the issue of xam nga this voter matrix lolu liggéey nañ ko lo xamné ñu bari dañ jappone UDP la febo why man holum ci lolu motax mané xamuñ won this thing basically we were trying to play a role lolu moy li gëna am solo the second question bi moy fi suñ politique bi di dem alaji is a very difficult time amna né nak amna yaakar né ak yakin né opposition bi amna fu mëna piece up together moy ña fu ñoo mëna ñëwé xam nga dak political season la man suma boppa dama yaakaar ne yaakamti am na waaye ñun ñu bari tamit ñoo daan trésor nañ leen ñu dégg ko coalition waaye there is a week in politics is a long time you have 4 months to go now mun naa am by next month September mu am coalition yoo xam ne ñaar su baree ba ñetta ñu dëgër loolu man seetlu naa loolu waaye des na tamit yeneen ñaari nu ñoo bokkee but ñun suñ camp wax dëgg ne waxuma ne dañ war a adjust dëgg la dañoo adjust waaye tamit xam naa yaakaar ne suñ camp su fekkee ne taxaw nañ bu baax am naa yaqiin ne fii mun nañoo daaneel nguur bu fi nekk because li ma la wax la rek des na si li ñoo teg ak niñ koo tegee basically yoo nga sell Gambians si a project but also da nga send somebody fi mu nekk ni Gambians si yëpp soo defee research especially the young Gambians they say they wanna after we Barrow betray they want to have a trusted leader. Lii mooy li nga xam ne mooy the elephant out of the room. Not only the elephant in the room, understand nga, but lii mooy ñeneen parti sax bu ñoo dégga loolu soo waxee loolu ñu foog na yaa ngi wax ne seen leader déedéet. The question of the day Alhaji Saliou su ma la waxee lii ak yàlla rek a xam wallahi man mi toog fii dama la bëgg a wax leen soo gisee ma taxaw si yëfi coalition mooy ne let's have a trusted leader that will not betray the trust of the Gambians. Man dama ne suñ ko defee bépp leader boo xam ne ñun fal nañ la Alhaji Saliou tey si suñ coalition bi wala Gambian si fal la nga betray their trust some of us as activists man mun naa ko waxaat ko ma ne dinañ make sure let people go out on the streets and regain their trust because loolu moo baaxut Alhaji Saliou yaa ngi ko doon wax tey si sa benn programme maa ngi ko bàyyi xel nit ñi dañ soona ci di sampa njiit ba pare njiit gi di leen betray te am na ñeneen ñoo xam ne ñun suñ projet bi Alhaji Saliou ñëwut pour nguuru bëgguñ ko fi maa ngi gis Mr Lamin Manneh mu ngi wax loolu am nga naan li State House ñun ñoo wax ne State House duñ ko seetaan mu nekkaat political bureau ñun loolu yëpp am na lu bari lu ñoo teg waaye nag duñ leen ko mun a wax because sa pexe yëpp doo mun a wax yëpp waaye in the next 1 month or 2 months dañ ñu dégga pexe yi ñoo teg dinañ ko dégga because flag bearer bi dina agree si pexe yooyu noonu te loolu la ñoo jël jaay Gambian si inshallah out of the 800 or 1,000 votes mun nañoo am liñ see jëlee Saliou. Lawyer Assan Martin ki nga xam ne mooy di spokesperson of Coalition-2026 ñu ngi lay gërëm si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi si waxtaani tey ji waaye di la gërëmate si sa waxtu ni te yaa ngi bàyyi lu bari loo waroon a def dal di ñëw si radio bi pour waxtaan askan bi mbokk yu tee day fii la waxtaan ji dal di mu am loo xam ne lu jara bàyyi xel la te Olof Njaay wax na ko Olof Njaay ne benn loxo du tàccu te benn loxo mu suta tàccu te lu kenn man ñaara ko dax te sa dëgga li mooy dëgga sangaleen yu bari mun na ñoo watat janax judee boo leen déggee sangaleen mooy ay melentaan ngeen seet melentaan nin tuutee waaye buñ baree ak li janax di rëy yépp dañ koy watat yóbbu ko wat gaal ak yëgoo mbooloo mooy doole ndax askan bi buñ féewoo rek dal di yooye te buñ yooyee rek ku ñëw buggaleen a xeex daf leen a duma ku leen xeex daan leen bu fukki nit di gas fukki nit di suul punda bay rëy rek punda bay bari rek waaye pax du mus di am lin buga xam neen ko lan moo ñu teree am lin buga
su fekkee ne den bugg am président bu es ñun ñëpp xam neen nin koy amee waaye file xol yi nekkun benn indi gi nekkun benn lin bugga duñ ko mus di am lin bugut mooy li ñuy am waaye duñ am lin bugga ngir lan xol yu nekkul benn su fekkee ne élection bi ñëw ni décembre ñun niti waa Gambia den bugg am président bu es alla fokk sun njiit yi political leaders yi ñu jiite alla fokk seen xol yi nekk benn ñu jiital Gambia bañ a jiital seen bopp buñ jëlee Gambia sànni indi seen boppa teg jiital seeni bopp political leader bu nekk def noona bu demee élection Adama Barrow duma leen dal di gagné toogaat fi yeneen juróomi at boole fukki at yi nga xam ne moom la fi toog ba pare mu dal di nekk fukki at ak juróom ba ndoog mbokk yi fii la waxtaan ji dal di am fi mu ne du def lu dul dal di ëmba lépp loo xam ne Lawyer Assan Martin waxtaanee na ko fii dal leen ko jébbal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yi yéen ay attekat yi nga xam ne yéen ay atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko si waxtaani tey jii di leen gërëm di leen sant si dëkklu bi te yal na ndimbalap yàlla wàcc si réewub Gambia seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin